அனைவருக்கும் வணக்கம். அரங்கில் உள்ளோருக்கு ஓர் அன்பான வேண்டுகோள். தங்கள் கைகளில் உள்ள அலைபேசியை தற்காலிகமாக செயலிழக்கச் செய்யும்படி அன்புடன் வேண்டுகின்றோம்.
Every great journey starts with a single step. An auspicious beginning sets the tone for a remarkable journey ahead, says Mahatma Gandhi. Ladies and gentlemen, esteemed guests, and dear PSG family, a very good morning to you all. Welcome to the grand celebration of PSG College of Arts and Science Foundation Day 2023. We are gathered here today to commemorate the journey of excellence and knowledge that began years ago and continues to shine brighter than ever. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும். சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். நிறுவன நாள் விழாவிற்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். PSG என்பது மூன்றெழுத்து அச்சரம் மட்டுமல்ல. கல்வி எனும் அறிவு ஒளியை பெற்றோர் நாளும் உச்சரிக்கும் தாரக மந்திரம் இது. சமூக நீதியையும் சம தர்மத்தையும் நிலைநாட்டும் முயற்சி சமுதாயத்தில் இன்றும் தொடர்கின்றது. ஆனால் PSG அறநிலையம் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் இவற்றை எல்லோருக்கும் சரிநிகர் சமானமாக்கி சாதித்து காட்டியுள்ளது. PSG அறநிலையத்தாருக்கு சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் உரித்தாக்குகின்றோம். கல்வி, அறிவியல், மருத்துவம், ஆன்மீகம், தொழில்நுட்பம் என பல்வேறு பரிமாணங்களில் பரிமளிக்கும் PSG அறநிலையம் எனும் கலங்கரை விளக்கத்தின் உயர் ஒளியாய் பிரகாசிப்பது PSG கலையறிவியல் கல்லூரி. அறிவை கற்று அன்பை பெருக்கி பணி செய்வதை கொள்கையாக கொண்டது இக்கல்லூரி. PSG கலையறிவியல் கல்லூரி எனும் ஆலமரத்தில் கூடுகள் கட்டி கல்வி சாகரத்தில் திளைத்த லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் இன்று உலகம் முழுவதும் பயணித்து PSG எனும் முத்திரையை தவறாமல் பதித்து வருகின்றார்கள். அன்னசத்திரம் 1000 அமைத்தல், ஆலயம் 10,000 நாட்டல், அன்னையாவினும் புண்ணியங்கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்பதற்கு ஏற்ப சிறந்த கல்வியுடன் உலகத் தரத்தையும் உயர் கட்டுமானங்களையும் கொண்டு உலக அரங்கில் பண்பாட்டையும் அறிவையும் பரப்பி வருகின்றது PSG கலையறிவியல் கல்லூரி. 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 11ஆம் நாள் கல்வி பணிக்கு வித்திட்ட PSG கலையறிவியல் கல்லூரி சுதந்திர இந்தியாவுடன் தானும் பயணித்து 75 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து பவள விழா கண்டுள்ளது. எண்ணற்ற சாதனைகளையும் புகழ் மகுடங்களையும் சூட்டிய இக்கல்லூரியின் நிறுவன நாள் விழாவிற்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இனிய விழாவின் தொடக்கமாக இறைவணக்கம் இசைப்போர் நமது கல்லூரியின் இசைத்துறை மாணவிகள். ஜோதி தெய்வமெனை ஆண்டு கொண்ட தெய்வம், ஜோதி தெய்வமெனை ஆண்டு கொண்ட தெய்வம், அம்பலத்தை ஆடுகின்ற ஆனந்த தெய்வம், பொருட்சாரும் மறைகளெல்லாம் போற்றுகின்ற தெய்வம், போதாந்த தெய்வமுய நாதாந்த தெய்வம், இருட்பாடு நீக்கி ஒளி ஈந்தருளும் தெய்வம், எண்ணிய நான் எண்ணியவ எமக்கருளும் தெய்வம், திருட்பாடு உவதனையும் சிவமாக்கும் தெய்வம், சிற்றபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம். Today, as we celebrate this historic day, we stand united to commemorate the establishment of this esteemed institution, which took its first step towards excellence on August 11, 1947. We are profoundly honored to have in our midst the visionaries who have guided this institution to its current stature of eminence. Our inspiring managing trustee, our esteemed trustees, respected members of the governing body, distinguished members of the college committee, eminent dignitaries, awardees who have brought laurels to both themselves and this institution. Our proud alumni whose success stories reaffirm the impact of education received here, friends from the media and all our special guests who have graced this occasion with their presence.
As we reflect upon the journey of PSG College of Arts and Science, we acknowledge the relentless efforts of all those who have been a part of its growth story. From its inception in 1947 to the present day, this institution has stood as a pillar of knowledge, a nurturing ground for talents, and a haven for the pursuit of excellence. Your participation adds a special touch to our celebrations, and we are grateful for your support. Our journey of celebration commences with a hearty welcome. As we embark on this journey of celebrating our past, present, and our future, I invite our esteemed principal, Dr. D. Brinda, to welcome the August gathering. Honorable Managing Trustee of PSG Institutions, Sri L. Gopalakrishnan, most revered Chairman and Founder Trustee of PSG Sons and Charities, Sri G. R. Karthikeyan, most distinguished Chief Guest of today's event, Dr. S. Chandrasekhar, former Secretary and Chief Scientist from Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad, distinguished alumnus, His Excellency Sri M.P. Swaminathan, Minister for Tamil Development, Information and Publicity, Tamil Nadu, Dr. P. Alirani, Director, Sardar Vallabhbhai Patel, International School of Textiles and Management, Dr. K. Kathirvelu, Scientist from DRDO, Bharatiyar University of Life Sciences, Dr. L. Balaji Saravanan, Superintendent of Police, Thuthukudi District in his absence, Dr. Anbalagan Ponnusamy, IAS Secretary, Government of Chhattisgarh, Honorable Secretary, Dr. T. Kannayan, College Committee and Governing Body members, Mr. Nandakumar, Vice President, Legal and Administration, Leap Green Energy Limited, heads of PSG institutions, dignitaries from the PSG institutions, members of PSG family, retired faculty members, distinguished alumni, executive committee members, and members of PSG Arts Alumni Association, vice principals, heads of the departments, learned faculty members, invited guests, student friends from media, and other invitees. A very pleasant and happy morning to one and all present here on this momentous special occasion to recognize and honor those human assets who have founded the institution with their noteworthy personalities and paved the path forward for us. Distinguished Chief Guest, today we are celebrating the Foundation Day of PSG College of Arts and Science, a day that marks the founding of this prestigious premier institution, progressing with the nation since 11th August 1947, before independence. It is a moment of pride for the institution to celebrate its Foundation Day in the 76th year of the inception. It is an opportunity for all of us to come together and celebrate the proud history with our management, notable alumni, faculty members, community, and supporters. This day becomes significant not only because of holding the legacy of rich tradition of excellence in teaching and research for more than 7 decades, but it is also a moment to acknowledge the incredible ways we have bonded together as an institution in our steady journey towards relentless pursuit of excellence. PSG College of Arts and Science has evolved from strength to strength with 53 undergraduates, 32 postgraduate programs, 1 5-year integrated program, 4 vocational program, 3 postgraduate diploma program, and 24 strong research programs encompassing various dimensions that together define the excellence in education and community enrichment with a student strength of touching 15,000. Apart from a vibrant landscape nurturing empowered youth, our commitment to social responsibility through community engagement, volunteering, and sustainability initiatives is an embodiment of the spirit of our responsible citizenship. PSG College of Arts and Science has recognized and adopted the United Nations Sustainable Development Goals and follows the India's plan of action in execution.
All the activities of the college focuses on executing the three core values of social, environmental, and economic sustainability. Commemorating its 75th year of inception, PSG College of Arts and Science celebrated its platinum jubilee in a sustainable way by contributing the second sustainable goal of United Nations, the zero hunger. With a mission to revive the life of downtrodden clay potters cluster in the South India, PSG College of Arts and Science stepped forward to undertake a massive social project called as Zero Hunger Challenge PSG, with the PSGCAS family of 14,000 students and 650 faculty members contributing financially to this noble cause. The sale of proceeds of rupees to 75 lakhs. It was handed over by our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to 75 clay potter families of Tamil Nadu. The signature event of total of 76,168 clay pots arranged in the formation of number 75 also sets a Guinness World Record. All our sustainability initiatives gives out a clear message. In PSG College of Arts and Science, we believe that education is not only a means of personal advancement, but also a powerful catalyst for the positive change at the community and societal level. On this event 12 day, commemorating the foundation upon which the college stands was laid with a vision. I am honored to welcome our beloved Managing Trustee, PSG Sons and Charities, Sri L. Gopalakrishnan, who always represents in every way the greatness of his lineage, a leader with a perfect blend of personal humility and unparalleled will to lead others. His motivation and inspiration has always progressed the institution towards the pinnacle of success. Thank you, sir, for accepting our invitation and honoring us with your cordial presence in spite of your busy administrative schedule. My hearty welcome to our founder trustee of PSG Sons and Charities, Sri G.R. Karthikeyan, a role model leader who always works with a clear-cut vision, actively working towards making PSG institutions tower over all others and continue to shine on its true glory. Hearty welcome, sir. It is with great pleasure I am extremely honored to welcome the chief guest of today's event, Dr. S. Chandrasekhar, former secretary, Dr. S. Chandrasekhar, former secretary and renowned and eminent scientist from Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad. His significant contribution to the world of science has pushed the boundaries of knowledge, inspiring countless individuals along the way. Welcome you, sir. I am delighted to welcome His Excellency Sri M.P. Swaminathan, Minister for Tamil Development, Information and Publicity, Tamil Nadu. A dedicated leader in public service, instrumental in shaping policies and initiatives that have a profound impact on our society and nation. Welcome you, sir. I am really privileged to welcome Dr. P. Alirani, Director, Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management. An empowered leader whose expertise have not only carved a path of success, but have also set a remarkable example for all the aspiring professionals. Welcome, madam. As we embark on this journey of intellectual exchange and discovery, I am really fortunate to welcome Dr. K. Kathirvelu, scientist from DRDO, Bharatiyar University of Life Sciences. A groundbreaking researcher who has expanded the boundaries of humans, understanding with the ignited passion for his new discoveries. Welcome you, sir. I extend a warm and hearty welcome to Dr. L. Balaji Saravanan, Superintendent of Police. In his absence, Thoothukudi District. He is also an illustrious law enforcement leader who has dedicated his career to ensuring the safety and well-being of our community. I extend my cordial welcome to Mr. Anbalagan Ponnusamy, IAS,
an accomplished civil servant working diligently to uplift marginalized communities, improving the governance, and foster the inclusive growth. Welcome you, sir. I'm also happy to welcome our beloved secretary, Dr. T. Kannayan, who has always been a beacon of guidance in all our endeavors. I wholeheartedly welcome the heads and dignitaries from the PSG institutions, members of PSG family, retired faculty members, distinguished alumni, executive committee members, members of PSG Arts Alumni Association, vice principals, heads of departments, learned faculty members, invited guests, students, friends from media, and other invitees. It's an immense pleasure and a sense of profound honor to felicitate our distinguished alumni who are shining exemplars of the remarkable accomplishment that our esteemed institution has fostered. Their tireless efforts in social service have not only transformed the communities, but have also kindled a spirit of hope and change that reverberates far beyond our immediate research. Foundations are not just about bricks and mortar, but about the values and vision making the world a better place. And with our socially responsible stakeholders, PSG College of Arts and Science will always continue its unwavering and dedicated journey towards excellence. Jai Hind. Thank you. தங்களின் அகமகிழ்ந்த வரவேற்புரைக்கு நன்றிகள். நல்லார் ஒருவருக்கு செய்த உபகாரம் கல்மேல் எழுத்து போல் காணுமே என்பதைப் போல பிறர் பயன்பட தான் வாழும் அறவழிச் செம்மல் PSG அறநிலைய நிர்வாக அரங்காவலர் திரு எல் கோபாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களை நிறுவன நாள் விழாவில் தலைமையுரையாற்ற பேரன்புடன் அழைக்கின்றோம். Good morning and welcome to this program. Let there be charity so others can share my family's prosperity. Respected Chief Guest of the day, Dr. S. Chandrasekhar, Chief Scientist, Indian Institute of Chemical Technology, Chairman of PSG and Sons Charities, Sri G.R. Karthikeyan, PSG family members, Trust Board members, alumni who have come in large numbers, distinguished alumnus, Sri M.P. Swaminathan, Dr. P. Alirani, Dr. Kathirvelu, Dr. L. Balaji Saravanan, Mr. Anbalagan Ponnuswamy, college committee and governing body members, heads of institutions, dignitaries, faculty members, staff, my dear students, and members of the media. A very good morning and welcome to this program. It is my pleasure to preside over this Foundation Day. Let there be charity so others can share my family's prosperity. Thus said Sri P.S. Govindasamy Naidu, whose photograph is here in the front, when he saw his sons, 4 of his sons, doing business, trading, and in agriculture they were doing very well. So he said, let there be charity. The reason for that is he saw poverty and illiteracy all around him. Therefore, he told his sons, you have to do something to address this issue. So that is when he said those golden words, which the 4 sons, after the demise of his father, took it up as a major project on them, and then they divided their inherited property into 5 shares and named the 5th share as PSG and Sons Charities. So they created a brother for charity, and till their lifetime, they gave 1/5 of their of their earnings to charity. That is how the charity supported itself in the early years, till we started the industry and the education institutions. They were the ones who were supporting this cause. So that goes a long way, and now we have 30 institutions under the charities, and we have about 4,500 staff members, teaching and non-teaching staff members,
and many other support staff. We have the largest hospital in Coimbatore, 2,500-bedded multi-speciality hospital, and the first teaching hospital, private teaching hospital in Coimbatore. We started off with the Polytechnic College. The Arts and Science College was in the year 1947, and then we started the Engineering College. PSG and Sons Charity celebrates its Founders' Day every year on the 26th of January. So we used to honor 5 alumni from each of our institutions that had crossed 25 years of existence. And we were able to honor only 1 alumni from each institution. We thought it was time that each of our institutions honored 4 or 5 of our alumni, because we have so many alumni who are doing excellently well in the industry and government and various other services. Many of them are abroad who are doing very well. Therefore, we thought of this concept of a foundation day for each of our institutions, which will then honor about 4 to 5 alumni from each of those institutions. With that in mind, the Arts College was given the program to be done first, because this institution was founded today 76 years back. Dr. GRD was a visionary. He is the one who created this institution. During his lifetime, he remained not only as an academician par excellence, but also networked globally with top-notch universities all over the world. He was also the Vice Chancellor of Madras University and was responsible for much of the educational reforms that took place in the country. During the 60s and 70s, he was doing his best for education. He believed that technical education had all the answers for empowerment and social change. Conferred with the autonomous status by UGC since 1978, the progress of PSG College of Arts and Science has grown leaps and bounds. With equal focus on student excellence and society welfare, the college has been ranked 20th by NIRF. Based on the best performance by the college in 2023, accredited with A++ grade by NAC, and certified with ISO 9001:2015 for maintaining high professional standards. Recognized as a Swachha Action Plan institution for promoting a sustainable culture, the college has also been categorized under B and A in Atal ranking of institutions on innovation achievements. For any great work to be done, it is important to have the right foundation. It actually forms the platform on which the future stands. This stands true for the Foundation Day of PSG College of Arts and Science, day from which this institution started 75 years ago. Being a special day where the past, present, and future of the institution have come together, it is important to thank the founders of this great institution who had a vision of offering value-based education, creating good citizens by inculcating the spirit of compassion and commitment for national growth. Our testimony of glory are our renowned alumnus who are widely spread throughout the globe in search of growth, learning, and knowledge, and their performance make a difference everywhere. The one distinct aspect of PSG alumni is their outstanding influence in the upliftment of society. I would like to appreciate all the genuine efforts being done by the development of our society, justifying the years spent by you at this esteemed institution. Special thanks also goes to our faculty members who take all sincere efforts to
to guide the students not only to produce highly qualified individuals, but empowered youth with the overall development and growth. This is what true education is all about. On our foundation day, we should take a pledge to work earnestly for the growth and development of this institution from all the aspects available to us. I am sure that PSG College of Arts and Science will move forward, holding on to the values that have brought us this far: integrity, excellence, inclusivity, and a commitment to lifelong learning. My best wishes for the alumni who are being honored today as distinguished alumnus for all our future endeavors. These alumni are the trendsetters for the students present here and are a source of inspiration for the young generation. Keep up your good work. I thank our chief guest, Dr. S. Chandrasekhar, for taking time to join us and honoring our distinguished alumni. Thank you. Good day. Thank you, sir. It is with immense pleasure that we request our Honorable Managing Trustee, Shri L. Gopalakrishnan, to honor our distinguished Chief Guest, Dr. S. Chandrasekhar, former Secretary, DST, Chief Scientist, Council of Scientific and Industrial Research, Indian Institute of Chemical Technology, CSIR, IICT, Hyderabad, with a memento. This memento serves as a token of our deep appreciation for his invaluable contributions to the field of research and innovation. Thank you, dignitaries. வழங்கியமைக்கும் பெற்றுக்கொண்டமைக்கும் நன்றிகள். ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோனாக்கிய தாயாக இருந்து PSG கலையறிவியல் கல்லூரி பெருமை கொள்கின்றது. சிறந்த சாதனையாளர்களாக உயர்ந்து நிறுவனத்திற்கு பெருமை சேர்த்தமைக்கு மனமகிழ்வு அடைகின்றோம். முதலாவதாக தமிழ்நாடு அரசின் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் திரு MP சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்களின் அளப்பரிய பணிகளை பற்றிய காணொளி காட்சியை இப்பொழுது காணலாம். தமிழக பெருநிலத்தில் புஞ்சை மண்ணின் வெம்மையில் மே மாத அடர்வெயிலின் இடையே கதிர்களின் கரம் பற்றி 1964 மே 5 பிறந்தவர். கிழுவை முட்களின் வளைவுகளின் நெருக்கத்திற்கு இடையே கிளைத்து வளர்ந்தது இவரின் அறிவின் தாகம். தமிழகம் ஹிந்தி எதிர்ப்பு கொதிப்பின் உச்சத்தில் இருந்த கணத்தில் தானும் எரிய தொடங்கி சிறை சென்றவர். ஆதி மொழிமேல் படிந்த கரை துடைத்தவர். வெயிலின் மஞ்சள் ஏறிய வெள்ளைக்கோயில் சட்டமன்ற தொகுதியின் வழி 1996, 2001, 2006 என தொடர்ச்சியாக மும்முறை மக்கள் மனம் வென்றவர். சட்டமன்றம் சென்றவர். அறம் கொண்டு அரசியல் பாதையில் பயணித்ததால் 2006 முதல் 2011 வரை நெடுஞ்சாலை மற்றும் துறைமுகம் சார்ந்து அமைச்சர் பொறுப்பை சிறப்பாக செய்ய நியமிக்கப்பட்டவர். ஏனுங்க என்று கொங்கு தமிழ் மணக்க பேசுவதால் 2021 தமிழ் வளர்ச்சித்துறை, செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடர்புத்துறை அமைச்சராக அலங்கரிக்கப்பட்டவர். நீரின்றி அமையாது உலகு ஆதலில் கொடுமுடி முதல் காங்கேயம் வரை காவிரி நீர் திட்டத்தை நினைவாக்கியவர். உழைப்பாளர் வயிற்றில் பால் வார்த்தவர். உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே என்ற கொள்கையின்படி காங்கேய அரசு மருத்துவமனையினை சீரமைத்தவர். மக்களின் நலம் காத்தவர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சூழ்நிலையும் அவர் பார்த்தாரு கோபங்கிறது அவர் வாழ்க்கையில் வராது. கோபப்பட்டே பார்த்துருந்தாங்க. அதே மாதிரி அவர் அப்பவே மாணவர் பருவத்திலேயே அரசியல் பண்ணிட்டாரு. உளவே தலை அறிந்ததால் நல்லதங்கால் ஓடை சீரமைப்பு வழி 4000 ஏக்கர் நீர்ப்பாசனத்திற்கு மடை திறந்தவர். உழவர் ஏருக்கு துணை நின்றவர். லட்சியங்களை காக்க லட்சிய இலக்குகளை சுமந்து லட்சம் மக்கள் சூழ 5 லட்சம் மரக்கன்றுகள் வழி தமிழகத்திற்கு பசுமை கம்பளம் போர்த்த களமாடியவர். அதனை நிகழ்த்தி வாகை சூடியவர்.
அவருக்கு பிறவிலே அவருக்கு ஒரு தலைமை பண்பு ஒரு இயல்பு இருந்திருக்கு. உதாரணமாக நம்ம மாணவர் மன்ற சோசியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மாணவர் மன்ற அவைத்தலைவராக இருந்தார். அதாவது தேர்ட் இயரில் கோர்ஸ் முடித்து போகிற சமயத்தில் ஒரு நாள் வந்து என்கிட்ட நேரில் சொன்னார், அப்புறம் எனக்கு அரசியலில் ஈடுபாடுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, நான் அரசியலில் ஈடுபட போகிறேன். இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சிறப்பான மாணவர்களை எல்லாம் நம்ம துறையிலிருந்து உருவாக்கி வந்ததுக்கு காரணமே இந்த பிஎஸ்சி நிறுவனத்தினால் வந்து சேர்ந்ததுனால எனக்கு நல்ல ஒரு மாணவர்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி. ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டின் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் இவரை உறங்க விடவில்லை. ஆதலின் 67,325 கிலோமீட்டர் சாலைகள், 1,226 பெரிய மேம்பாலங்கள், 455 சிறு பாலங்கள் என தமிழக மக்கள் பயணிக்க தான் பயணித்தவர். காலத்தை, மக்கள் தூரத்தை சுருக்கியவர். எளியர், இனியர், நல்லவர், வல்லவர், செயல் வீரர், சிறந்தவர் என ஊர் உலகம் கொண்டாட, ஹைதராபாத் நெல்சன் சோபர்ஸ் நிறுவனம் பாராட்ட, உலக வங்கி உச்சி முகர, நம் பூசாக்கோ கல்லூரி பிள்ளை சமூகவியல் படித்து சமூகத்தின் இயல்களை இயல்பாக்க உழைத்து கொண்டே இருக்கும் தன்மான மனிதருக்கு, தன் எழுச்சியால் சிறந்தவருக்கு, தன் உழைப்பை நம்பியவருக்கு திரு MP சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்களுக்கு விருது வழங்கி பூசாக்கோ மகிழ்கிறது. PSG College of Arts and Science, Coimbatore. Distinguished Alumnus Award to Thiru MP Swaminathan, Honorable Minister for Tamil Development and Information and Publicity, Government of Tamil Nadu, in recognition of his political career since the year 1986, for having won Tamil Nadu Legislative Assembly elections in the year 1996, 2001 and 2006, for having served as Minister for Highways and Minor Ports, for having played a pivotal role in the successful implementation of Kaveri joint drinking water work from Kodumudi to Kangayam, for contribution in infrastructure development, construction of dam, roads and bridges, and environmental conservation, for presently serving as the Minister for Tamil Development and Information and Publicity, awarded on the occasion of Foundation Day, 11th August 2023, signed by Managing Trustee on behalf of the College Committee. ஐயா, தங்களை PSG கலையறிவியல் கல்லூரியின் மேனாள் மாணவர் என்று கூறுவதில் நாங்கள் பெருமகிழ்வு அடைகின்றோம். தமிழ்நாடு அரசின் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் திரு MP சாமிநாதன் ஐயா அவர்களை ஏற்புரை வழங்கி சிறப்பிக்க பெருமகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். நமது PSG கலையறிவியல் கல்லூரியின் நிறுவன நாளாக கடைபிடிக்கக்கூடிய இந்த சிறப்பு வாய்ந்த நன்னாளில் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் முதலில் மகிழ்ச்சி அடைந்து அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கத்தை உரித்தாய்க் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற டாக்டர் S. சந்திரசேகர், முன்னாள் செயலர் DST, தலைமை விஞ்ஞானி அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி கவுன்சில் ஹைதராபாத் அவர்களையும், அதேபோல் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்றிருக்கிற மரியாதைக்குரிய PSG அறநிலைய நிர்வாக அரங்காவலர் மரியாதைக்குரிய கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களே, வாழ்த்துறை வழங்க வருகின்றிருக்கின்ற PSG கலை அறிவியல் கல்லூரியுடைய செயலர் டாக்டர் கண்ணையன் அவர்களே, வரவேற்புரை ஆற்றியிருக்கின்ற PSG கலை அறிவியல் கல்லூரியுடைய முதல்வர் டாக்டர் திருமதி பிருந்தா அவர்களே, மற்றும் இங்கே சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற PSG கலை அறிவியல் கல்லூரியின் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டி சேர்மன் திரு GR கார்த்திகேயன் அவர்களே, மற்றும் வருகின்றிருக்கின்ற முன்னாள் மாணவர்கள் என்கின்ற முறையிலே மேடை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கிற மரியாதைக்குரிய திருமதி P. அலிராணி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு கதிர்வேலு அவர்களே, மரியாதைக்குரிய அன்பழகன் பொன்னுசாமி IAS அவர்களே, மற்றும் வருகின்றிருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, முன்னாள் மாணவர்களே, பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி ஊடகங்களை சார்ந்த நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை உரித்தாய்க் கொள்கிறேன். கடந்த 1983 முதல்
86ஆம் ஆண்டு வரை இந்த கல்லூரியினுடைய மாணவனாக பயின்றதில் இந்த நேரத்தில் நான் பெருமை கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். எனவே அந்த அடிப்படையிலே தான் இன்றைக்கு அதற்கு பிறகு நம்முடைய அரசியல் ரீதியாக அதில் ஈடுபட்டு இங்கே நம்முடைய சமூகவியல் துறையினுடைய தலைவராக இருந்த இன்றைக்கு ஓய்வு பெற்றிருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்றிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய சிதம்பரலிங்கம் சார் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல அன்றைக்கே இன்றைக்கு அரசியலில் ஈடுபட போகிறோம் என்பதை சூசகமாக அவரிடத்தில் பல முறை நாங்கள்லாம் பேசுகின்ற பொழுது தெரிவித்ததை இன்றைக்கு அவர் நினைவு கூர்ந்தார். அந்த வகையில் 86ஆம் ஆண்டு முடிந்தவுடன் இன்னும் சொல்லப்போனால் அன்றைக்கு ஒன்றிய அரசால் நம்முடைய தமிழ்நாட்டின் மீதும் இன்னும் சொல்லப்போனால் பிற மாநிலங்கள் மீதும் இந்தி திணிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அதை எதிர்த்து குரல் கொடுத்து அன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் சட்ட எரிப்பு நகல் என்கிற அந்த நிகழ்வை நடத்திய காரணத்தினால் மீண்டும் 86ஆம் ஆண்டே கோவை மத்திய சிறையில் அன்றைக்கு நாங்கள்லாம் அன்றைக்கு அடைக்கப்பட்டோம். அந்த அடிப்படையில் தான் மொழிக்காகவே என்னுடைய இன்னும் சொல்ல அரசியல் களம் அமைந்தது என்பதில் கூட இந்த நேரத்தில் நான் நம்முடைய தாய்மொழிக்காக அதை நான் இந்த நேரத்தில் நான் பெருமை கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அந்த வகையில் மட்டுமில்லாமல் இன்றைக்கு தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக 4 முறையும் அதில் 2 முறை அமைச்சராகவும் பொறுப்பேற்றுகின்ற அளவில் இன்றைக்கு இந்த கல்லூரியில் பயின்றது என்பது எனக்கு ஒரு அடிப்படையாக அமைந்தது என்பது இந்த நேரத்தில் நான் ஏதோ திருப்திக்காக இல்லை, உள்ளபடியே அது சமூகத்தில் இந்த நல்லொழுக்கத்தை உருவாக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தது என்பதிலும் இந்த நேரத்தில் நான் மறக்க முடியாது. எனவே அந்த வகையில் கல்லூரிக்கு நிர்வாகத்துக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி நான் உரித்தாக்கிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு கல்லூரியினுடைய இந்த கல்லூரி PSG கலையறிவியல் கல்லூரியுடைய மாணவன்கிற முறையில் சொல்லுகிற பொழுது அதற்கு ஒரு மரியாதையும் இருந்தது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். கடந்த ஆண்டு ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு இதே கல்லூரியில் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கலந்து கொண்ட சிறப்பு வாய்ந்த அந்த பலவிழா ஆண்டினை முன்னிட்டு கின்னஸில் இடம்பெறக்கூடிய வகையில் சுமார் 75,000 மண்பானைகளை வைத்து அதனுடைய தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு சமூக பாதுகாப்பு வழங்குகின்ற வகையில் நல்ல திட்ட உதவிகளை அவர் வழங்கி துவக்கி வைத்து இதே ஆடிட்டோரியத்தில் இதே அரங்கத்தில் அவர் உரையாற்றியதும் இந்த கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்தை பற்றியும் அது எந்தளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் சிறந்த நிறுவனம் என்கிற முறையில் அவர் பாராட்டினார் என்பதை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள். அது ஏதோ சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியாக இன்றைக்கு பசுமையாக அந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருந்தது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். PSG நம்முடைய மரியாதைக்குரிய நினைவில் வாழும் கோவிந்தசாமி அவர்களுடைய 4 மகன்கள் இன்றைக்கு என்கிற வகையில் PSG வெங்கடசாமி நாயுடு அவர்கள், திரு PSG ரங்கசாமி நாயுடு அவர்கள், திரு PSG கங்காசாமி நாயுடு அவர்கள், திரு PSG நாராயணசாமி நாயுடு என்கிற வகையில் 4 மகன்கள் தொடர்ந்து இந்த நிறுவனங்களை உருவாக்குவதற்கு அடித்தளமிட்டவர்கள். அந்த வகையில் இந்த அறக்கட்டளை இன்றைக்கு 28 நிறுவனங்கள் உள்ளடக்கி இன்றைக்கு சிறப்பாக செயல்பட்டு வரக்கூடிய ஒன்றாக திகழ்கிறது. அதேபோல் தற்போது வரை 3 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கல்வி பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும், அதேபோல் மழலையர் கல்வி முதல் முனைவர் பட்டம் வரை மாணவர்களுக்கு இன்றைக்கு இதன் மூலமாக பயன்பட்டு வருகின்றார்கள். PSG கல்லூரி 1947ஆம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டு அன்றைக்கு அது இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்றைக்கு சுதந்திரத்திற்கும் நாடு சுதந்திரம் பெற்றதற்கும் இந்த கல்லூரியினுடைய நிறுவன நாளுக்கும் ஒரு தொடர்புள்ள ஒரு ஆண்டாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் பெருமையாக சுட்டிக்காட்டலாம். அந்த வகையில் 53 துறைகளில் இளங்கலை பட்டங்கள், 32 துறைகளில் முதுகலை பட்டங்கள், 4 துறைகளில் தொழில் சார்ந்த படிப்புகள், 24 துறைகளில் எம்பில் மற்றும் PhD ஆராய்ச்சி படிப்புகள், ஏறத்தாழ 15,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வரக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனமாக தமிழ்நாட்டில் விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் கல்லூரி தரத்தினை பொறுத்தளவு NAC கவுன்சிலில் A++ கிரேடு பெற்றுள்ளதும், அதேபோல் 2023 தேசிய அளவில் கல்லூரி பட்டியலில் 20வது இடத்தில் பெற்றிருப்பதும் ஒரு சிறப்புக்குரிய ஒரு ஒன்று என்பதை இந்த நேரத்தில் பெருமையோடு சுட்டி காட்டலாம். பவளவிழா ஆண்டை குறிக்கும் வகையில் அது ஏற்கனவே சொன்னது போல் 75,000 மண் பானைகளை காட்சிப்படுத்தப்பட்டு கின்னஸ் சாதனை பிடித்துள்ளதும் அதில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். அதில் இன்றைக்கு அந்த அடிப்படையில் ஒரு சிறப்புக்குரிய ஒரு நிறுவனங்கள் என்பதில் பெருமை கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் நான் முதல்வன் திட்டம் என்கிற வகையில் இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு உயர்கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தந்து இன்றைக்கு தமிழகம் இன்றைக்கு நம்முடைய தேசிய அளவில் ஏறத்தாழ இன்றைக்கு 20வது இடத்தை பிடிக்கக்கூடிய வகையில் நம்முடைய 100 கல்லூரிகள் என்று சொன்னால்
அதில் 20 கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வகையில் இன்றைக்கி நம்முடைய உயர்கல்வி மேம்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் நினைவில் வாழும் முத்தமிழறிஞர் ஐயா கலைஞர் அவர்கள்தான் இன்றைக்கி உயர்கல்வி என்கிற பள்ளிக்கல்வி என்கிற வகையில் இணைந்த ஒரு கல்வி துறை என்கிற வகையில் இருந்ததை பள்ளிக்கல்வி என்றும் உயர்கல்வி என்றும் பிரித்து அதற்கென தனியாக ஒரு அமைச்சகத்தை உருவாக்கி இன்றைக்கு அது சிறப்புக்குரிய ஒரு துறையாக இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதன் மூலம்தான் இன்றைக்கு உயர்கல்வி மேம்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்றே சொல்லலாம். அதற்கு ஒரு அடித்தளமிட்டவர் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் ஐயா கலைஞர் அவர்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நான் முதல்வன் திட்டம் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான திறன் மேம்பாடு. படித்த அனைவருக்கும் அரசு வேலை என்பதே கிடைக்காது என்பதில் அனைவரும் அறிவீர்கள். அந்த வகையில் படிக்கிற பொழுதே ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து அதன் மூலமாக தங்களுடைய திறனை மேம்படுத்துகின்ற வகையில் அரசு உதவி செய்து இன்றைக்கு அந்த திறன் மேம்பாடு என்கிற வகையில் இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு 13 லட்சம் மாணவர்களுக்கு திறன் பயிற்சி வழங்கியிருக்கின்றது. இன்றைக்கி ஏறத்தாழ 1.5 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் இன்றைக்கி வேலைவாய்ப்பை பெற்றிருக்கின்றார்கள் இதை திறனை மேம்படுத்துகின்ற காரணத்தினால். அதேபோல் யூபிஎஸ்சி முதல்நிலை தேர்விற்கு தயாராக கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கு மதிப்பீட்டு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற 1000 மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து 10 மாதங்களுக்கு மாதந்தோறும் 7500 என்கிற வகையில் அவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தொகை அடிப்படையாக அமையக்கூடிய வகையில் இந்த செலவுக்காக இன்றைக்கு அது வழங்கப்படுகிறது. அதேபோல் யூபிஎஸ்சி முதல்நிலை தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு ரூபாய் 25,000, அதில் தேர்வானவர்களுக்கு 25,000 ரூபாய் இன்றைக்கு அரசு சார்பில் நிதி வழங்கப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட வகையிலும் அதேபோல் கல்லூரி கனவு என்கிற வகையில் பள்ளி படிப்பிற்கு பிறகு மாணவர்களின் உயர்கல்விக்கு வழிகாட்ட மாவட்டந்தோறும் கல்லூரி கனவு திட்டம் என்கிற வகையில் 75,000 மாணவர்கள் இன்றைக்கு பயன்பட்டு வருகிறார்கள். நான் முதல்வன் இணையதளம் உயர்கல்வி தொழிற்கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவல்கள் பதிவு என்கிற வகையில் 25 லட்சம் மாணவர்கள் இதன் மூலம் இன்றைக்கு 4 கோடி பேர் பார்வையாளர்களாக இன்றைக்கு இருக்கின்ற சூழ்நிலை. அதேபோல் தொழில் சார்ந்த திறன்கள் ஊக்குவிப்பு தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்துடன் இணைந்து 12,71,000 பொறியியல் மற்றும் கலை அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்கள் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் இன்றைக்கி தொழில் சார்ந்த திறன் ஊக்குவிப்பு இன்றைக்கி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொழில் முனைவு மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க பயிற்சி மையங்கள் சுயதொழில் தொடங்குவதை ஊக்குவிக்க சென்னை, வேலூர், திருச்சி, கோவை மற்றும் தூத்துக்குடி மண்டலங்கள் மையங்கள் ஹப்ஸ் இன்றைக்கி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதிய பட்டப்படிப்பு இளங்கலை தொழிற்கல்வி தொழிற்கல்வி என்கிற வகையில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் காலணி உற்பத்தி தொழில்நுட்பம், ஆயுத்த ஆடை உற்பத்தி, சரக்கு நுகர்வு மேலாண்மை ஆகிய பிரிவுகள் துவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதேபோல் இந்திய அளவில் சிறந்த 100 கல்லூரியில் தான் 22 கல்லூரிகள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருப்பதும் இன்றைக்கு பெருமையாக இருக்கிறது. அதுபோக இன்றைக்கு ஐஐடி, ஐஐஎம் இன்றைக்கு உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் அரசு பள்ளி மாணாக்கர்கள் பயில்வதற்கான கல்வி கட்டணம், விடுதி கட்டணம், போக்குவரத்து கட்டணம் போன்றவற்றை அரசே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் ஆராய்ச்சி ஊக்கத்தொகை திட்டம் முதுநிலை மற்றும் எம்பில் 120 ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் உதவித்தொகையாக ரூபாய் 5,000 என்கிற தொகை இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. மூவலூர் ராமாவரத அம்மையார் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் என்கிற வகையில் புதுமை பெண் திட்டம் அரசு பள்ளியில் 6ஆம் வகுப்பிலிருந்து தொடர்ந்து 12ஆம் வகுப்பு வரை படித்து கல்லூரி கல்விக்கு செல்லக்கூடிய பெண் குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கு புதுமை பெண் என்கிற திட்டத்தின் அடிப்படையில் மாத உதவித்தொகையாக ரூபாய் 1000 ரூபாய் வழங்கப்படுவது இந்த கல்வியாண்டிலிருந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இதன் மூலமாக 1,45,000 மாணவிகள் இன்றைக்கு இந்த ஆண்டும் பயன்பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஏறத்தாழ தொடர்ந்து அதே சூழலில் அடுத்த ஆண்டும் அது தொடர்ந்து அந்த திட்டம் வழங்கப்படும். அதேபோல் இன்றைக்கு மதிய உணவு திட்டம் என்பது பள்ளியில் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் காலை சிற்றுண்டி என்கிற வகையில் இன்றைக்கு அந்த திட்டம் இன்றைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த ஆண்டு படிப்படியாக தமிழ்நாடு முழுவதும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள். காரணம் காலையில் எழுந்தவுடன் குழந்தைகள் உணவு அருந்துவது என்பது ஒரு இயலாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் குழந்தையினுடைய தாய்க்கும் அங்கே பெற்றோர்களுக்கும் நிச்சயமாக அந்த காலை நேரத்தில் கொஞ்சம் பணி சுமை அதிகமாக இருக்கும். அந்த சூழ்நிலையில் தாய்மார்களுக்கும் பணி சுமையை குறைத்ததாக அமைகிறது. அதே நேரத்தில் பள்ளிக்கு சென்ற பிறகு உணவருந்திவிட்டு கல்வியிலே கவனம் செலுத்துகிற பொழுது நிச்சயமாக அந்த குழந்தை சிறப்பாக படிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைவதற்கு இன்றைக்கு இது போன்ற திட்டங்கள். அதே போல் இல்லந்தேடி கல்வி கொரோனா காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி பள்ளிகள் நடத்த முடியாமல் கல்லூரிகள் நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. எனவே அந்த வகையில் இடைநிற்றலை தவிர்ப்பதற்காக அன்றைக்கு ஆங்காங்கு அதற்காக இன்றைக்கு ஊக்கப்படுத்துகின்ற வகையில் அன்றைக்கு இல்லம் தேடி கல்வி என்கிற வகையில் இன்றைக்கு சமூக ஆர்வலரை பயன்படுத்தி
அதில் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களையும் பயன்படுத்தி அதில் இல்லம் தேடி கல்வி என்கிற வகையில் அந்த கல்வி அன்றைக்கு மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது, குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. அதேபோல் திறன்மிகு வகுப்பறைகள், ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 12,500 ஆரம்ப பள்ளியில் அமைக்கப்படுவதற்கு இன்றைக்கி திட்ட மதிப்பீடாக ஏறத்தாழ 250 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு அதற்கான பணிகள், பூர்வாங்க பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் அது வழங்குவதற்கும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டு அதெல்லாம் இன்றைக்கு ஆங்காங்கு பயன்பாட்டுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் வானவில் மன்றம் இன்றைக்கு அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கணிதம் மேற்கண்ட பாடங்களில் மாணவர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் நடமாடும் ஆய்வு திட்டம் அதேபோல் 19 கோடி ரூபாய் செலவிலே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உயர் தொழில்நுட்ப கணனி ஆய்வகங்கள் இன்றைக்கு 2713 அரசு நடுநிலைப் பள்ளிகளில் 12 லட்சம் மாணவர்கள் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் 370 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படி பல்வேறு வகையில் அதேபோல் நம்ம ஸ்கூல் என்கிற வகையில் அரசு பள்ளியில் தனியார் பங்களிப்புடன் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அரிமாசங்கள், லைன்ஸ் கிளப் போன்ற பொது நிறுவனங்களும் பெற்றோர்கள் முன் அந்த பள்ளியின் மீது அக்கறை கொண்டவர்களையும் பொதுமக்களையும் பயன்படுத்தி நம்ம ஸ்கூல் என்கிற வகையில் அந்த பள்ளியை மேம்படுத்துகின்ற பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதெல்லாம் நீங்கள் கல்லூரி கல்வி வருவதற்கு இதெல்லாம் ஒரு அடித்தளம். எனவே எதற்கும் இன்றைக்கு அந்த வகையில் இதெல்லாம் இன்றைக்கு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கற்போம் எழுதுவோம் திட்டம், முற்றிலும் கல்வி அறிவு அற்றவர்களுக்கு எண்ணும் எழுத்தும் கற்பிக்கும் திட்டம், 3,10,000 கற்போர் இன்றைக்கு கற்போர்கள் திட்டத்தில் பயன்பெற்று வருகின்றார்கள். கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் என்கிற வகையில் அதுபோக இன்றைக்கி தொடர்ந்து மேல் படிப்புக்கு தேவையான வகையில் போட்டித் தேர்வில் கலந்து கொள்கிற மாணவர்களுக்கும் இன்றைக்கி நூலகம் என்பது அவசியம். அந்த வகையில் நம்முடைய முத்தமிழ் ஐயா கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது சென்னையில் இன்றைக்கு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் என்கிற வகையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த அளவில் பல லட்சம் புத்தகங்கள், நூல்கள், அரிய நூல்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய வகையில் அந்த நூலகத்தை உருவாக்கினார்கள். அதே போல் இன்றைக்கு முத்தமிழ் ஐயா கலைஞர் அவருடைய பெயரில் மதுரையில் இந்த நூலகம் அமைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இன்றைக்கி HCL கம்பெனி போன்ற நிறுவனங்கள் எல்லாம் உதவி செய்து இன்றைக்கு அந்த நூலகம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அந்த வகையில் இங்கே கூட நம்முடைய PSG நம்முடைய ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் இன்றைக்கு ஏற்கனவே இருந்த லைப்ரரி என்பது ஒரு மிக சிறப்புக்குரிய ஒரு நூலகம் என்பதை நான் அறிவேன். அந்த வகையில் அவசியம் படிக்கக்கூடிய மாணாக்களுக்கு அந்த நூலகம் என்பது மிகவும் இன்றியமையாதது. எனவே அந்த வகையில் இந்த நூலகங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் சிற்பி என்கிற திட்டம் பள்ளி குழந்தைகள் நல்லொழுக்கம் பெறக்கூடிய வகையில் தீங்கான இன்றைக்கு சமூக சீர்கேடுகளுக்கு சென்று விடாமல் போதைப் போன்ற பொருட்களை நாடக்கூடிய சூழலை உருவாகி இருக்கிற இந்த சூழ்நிலை காலகட்டத்தில் இதையெல்லாம் சீர்படுத்த வேண்டும் என்கிற வகையில் தான் சிற்பி திட்டம். காவல்துறை அதிகாரிகளும் அதேபோல் மற்ற பள்ளி கல்வியினுடைய துறையினுடைய அதிகாரிகளையும் வைத்து குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்திலேயே அந்த நல்லொழுக்கம் உருவாக்கக்கூடிய வகையில் தான் சிற்பி என்கிற திட்டத்தை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தந்து அதுவும் இன்றைக்கு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. இப்படி பல்வேறு வகையில் இன்றைக்கி அதே போல் உங்கள் நூலகம் உங்கள் உள்ளங்கையில் என்கிற வகையில் மாணவர்கள் வேலைவாய்ப்பு தேடும் இளைஞர்கள் பயனிடும் வகையில் TN எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் மொபைல் ஆப் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் மூலம் இன்றைக்கு நீங்கள் பயன்பெறலாம். இந்த வகையில் பல்வேறு விதத்தில் உங்கள் பெற்றோர்கள் சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் உங்களை படிக்க வைப்பதற்கு இன்றைக்கி அரசு அதில் பங்கு பெற்று முடிந்தளவு உங்களுக்கு அது வழிகாட்டக்கூடிய வகையில் உங்களுக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய வகையில் நம்முடைய அரசு இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதே போல் இது போன்ற நிறுவனங்களும் இன்றைக்கு முடிந்தளவு உங்களுக்கு சிரமமின்றி படிப்பதற்கும் நல்ல கல்வியை பெறுவதற்கும் இந்த நிறுவனங்கள் உதவி வருகிறது. அது மட்டுமல்ல, இதில் நீங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அனுமதிக்கிட்டு இங்கே இடம் கிடைத்து நீங்கள் படிப்பது என்பதே மிகப்பெரிய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்பதை நீங்கள் மனதில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில் எத்தனையோ பேருக்கு நல்ல கல்லூரிகள் கிடைக்காமல் அதில் சரியாக அவர்கள் பயில முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் இருந்து வருகிறது. எண்ணி நீங்கள் படித்து முன்னேற வேண்டும். அந்த வகையில் தொடர்ந்து இலக்கை முடிவு செய்து கொண்டு படியுங்கள். நிச்சயமாக முயற்சி எடுங்கள், பயிற்சியும் பெறுங்கள், நிச்சயமாக வெற்றி பெறலாம். அதே நேரத்தில் இந்த PSG நிறுவனமும் தரத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரக்கூடிய ஒன்று என்பதையும் நீங்கள் ஏற்கனவே +2 மதிப்பெண்ணை வைத்து உங்களை எல்லாம் தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள். அந்த வகையில் அது வீண் போகாமல் மேலும் மேலும் இந்த நிறுவனங்களுக்கு நற்பெயரை ஈட்டக்கூடிய வகையில் வல்லுநர்களாக திகழக்கூடிய வகையிலும் எந்த சறுக்கல் ஏற்பட்டாலும் அதை சவாலாக ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் எதிர்காலத்தில் இந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய நீங்கள் தான் இந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்கள். இன்றைக்கி எவ்வளவோ பேர் இதில் படித்துவிட்டு இந்த நிறுவனங்களில் படித்துவிட்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்முடைய இன்ஜினியரிங் கல்லூரி PSG டெக்கிலே படித்துவிட்டு கூட நம்முடைய மாணவர்கள் எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு சாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு உதாரணமாக நம்முடைய கோவை மாவட்டத்தை சேர்ந்த மயில்சாமி, அண்ணாதுரை போன்றவர்களெல்லாம் இன்றைக்கு விளங்கியிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பெருமையோடு சுட்டிக்காட்டி இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் கலந்து உங்களை எல்லாம் சந்தித்தலும் அதே போல் என்னையும் ஒரு பொருட்டாக கருதி ஒரு முன்னாள் மாணவன் என்கிற முறையிலும்
இன்றைக்கி இந்த அரசியல் ரீதியில் நாங்கள் பணியாற்றி கொண்டிருப்பதை மேலும் மேலும் ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய வகையில் எங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வழங்கி எங்களையும் கௌரவித்திருக்கிற இந்த நிறுவனத்திற்கு மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்து இந்த மாண்புக்கு இந்த வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்த மாண்புக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கும் என்னை தொகுதியில் வெற்றி பெறச் செய்த காங்கேயம் தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தங்கள் நினைவலைகளுக்கு நன்றி ஐயா. To capture the essence of the remarkable journey of Dr. P. Alirani, Director of Sardar Vallabhai Patel International School of Textiles and Management, Ministry of Textiles, Government of India, we have an insightful AV presentation here for you. நாட்டின் முதுகெலும்பாக இருப்பது அதன் பொருளாதாரம். அந்த பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பவர் IAS அதிகாரி டாக்டர் பி. அல்லிராணி. இளங்கலை பயின்ற இவர் முதுகலை படிப்பில் கோவை PSG கலை அறிவியல் கல்லூரியில் MA பொருளாதாரம் சேர்ந்து முதலிடத்தில் தேர்ச்சி பெற்றார். டாக்டர் ராணியின் அறிவு தேடல் பொருளாதாரத்துடன் நின்றுவிடவில்லை. நிதி மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் துறையில் MBA பட்டம் பெற்றார். அதைத் தொடர்ந்து பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தார். சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு எழுதி IAS அதிகாரியாக வாகை சூடிய இவர் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் அதிகாரியாக புகழ் பெற்றார். இந்திய ரயில்வே கணக்கு பிரிவில் பணியில் சேர்ந்த இவர் ரயில்வே துறை வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபட்டார். அதைத் தொடர்ந்து தொலைத்தொடர்பு துறைக்கு பணி மாறுதல் அடைந்த இவர் அங்கு தனது சேவையை தொடர்ந்தார். மீண்டும் ரயில்வே துறையின் கார்ப்பரேட் பிரிவுக்கு இடமாறுதல் அடைந்த இவர் கண்டெய்னர் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா பிரிவில் சேவையாற்றினார். இவரின் திறமையால் இந்த பிரிவின் வருமானம் ரூபாய் 6000 கோடிகளாக அதிகரித்தன. அங்கு அவர் பருத்தி தொழிலில் தேவை மற்றும் விநியோகத்தை சமப்படுத்தி சாதனை புரிந்தார். இதனால் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பலனடைந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து கோவை சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சர்வதேச டெக்ஸ்டைல் மேலாண்மை கல்லூரியின் இயக்குநராக பணியாற்றி வருகின்றார். பல்வேறு துறைகளில் இவரின் சிறப்பான பங்களிப்புகளை பாராட்டும் வகையில் இவருக்கு 2013ஆம் ஆண்டு பிசினஸ் டுடே சிறந்த CFO விருது வழங்கி கௌரவப்படுத்தியது. பல்வேறு சாதனைகளை புரிந்த டாக்டர் பி. அல்லிராணி அவர்கள் இவரின் நிபுணத்துவம் மற்றும் பங்களிப்பால் நாட்டின் பொருளாதாரம் சிறப்பான வளர்ச்சியை அடைந்து வருகின்றது என்பது மகிழ்வுக்குரியது. பேராசிரியர் திரு கே. துரைராஜ் அவர்கள் IAS அதிகாரி டாக்டர் பி. அல்லிராணி அவர்களுக்கு கூறும் வாழ்த்து. PSG கலைக்கல்லூரியில் பொருளாதாரத்துறையில் பணியாற்றிய கா. துரைராஜ் அவர்கள் மாணவர் அல்லிராணிக்கு வாழ்த்துக்கள். அவரை பற்றி சில வரிகள் என் கவிதை வடிவில். புதுமைகள் படைத்திடும் கோவையின் PSG, பல்லாயிரம் படித்தவர்கள் இங்கே உண்டு. பாரினில் அவர்தம் புகழ்பாட இன்று எம் மாணவர் அல்லிராணி. எத்துணை அனுபவத்தை எங்களுக்கு அளித்தீர். அன்பில் அலர்ந்த அல்லிராணியே, திகட்டாத வைரத்தை தீட்டி திகழ்பரத கண்டத்திற்கு அணிகலனாக்கினோம். எத்தனை பட்டங்கள், பதக்கங்கள், பாராட்டுக்கள், பதவிகள். வெற்றிக்கு வித்திட்ட மயக்கத்தில் நாங்கள், வெற்றியின் வீர விளிம்பில் நீவீர். என்றென்றும் அல்லிராணி ஜான்சி ராணியாய் மகுடம் சூடிட வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வாழ்க பல்லாண்டு, வாழ்க PSG, வாழ்க PSG. PSG College of Arts and Science, Coimbatore, Distinguished Alumnus Award to Dr. P. Alirani, Director, Sardar Vallabhai Patel International School of Textiles and Management, Coimbatore, for her services in various government sector undertakings in different positions, for beginning her career in Indian Economic Service, Government of India, handled Finance Department in Indian Railway Accounts Service, served in Telecom sector, BSNL as Director Finance, for having elected as Board of Directors Concor by the Public Enterprises Selection Board, for having served as Chairman
come Managing Director of Cotton Corporation of India, and for the overall contribution for her services in the public sector enterprises, awarded on the occasion of Foundation Day, 11th August 2023, signed by Managing Trustee on behalf of College Committee. Thank you, dignitaries. We now invite our distinguished alumni awardee, Dr. P. Alirani, for her acceptance speech. Distinguished and most respected chief guest of the day, Dr. S. Chandrasekhar, the chairman of the session of this event, Mr. Gopalakrishnan, distinguished alumnus on the dais, dear Principal Dr. Brenda, Secretary Dr. Kanayan, my esteemedly regarded mentor, Mr. Karthikeyan, so glad, sir, that you're here, and my teachers, some of them whom I can recognize, especially Mr. Duraraj, who said these very kind words on the video. The other alumni gathered here today, so grateful, and at the outset I accept the honor with humility. When Dr. Brenda had called me to inform me about the decision of the management of PSGCAS to bestow this honor, I should say I was a little surprised. Post the discussion with her, I just tried to recollect what really could I say I have done to receive this award. I did opt for the civil services, and halfway through I changed my mind. After about 10 years, I moved to the government public sector area, and there also I had put in about 15 years of service in various capacities in different public sectors, in telecommunication, railways, logistics. But I think if I say that I had a real good opportunity to contribute to the nation is when I was posted as the chairman and managing director of the Cotton Corporation of India. In that role, I really had an opportunity to work for the betterment of the cotton farmers, 6 million of them in this country, and I had a great opportunity to really try and upscale their lives in some very small way maybe, but I could do that. Especially, I think that was very important, and I had to play a very important role there because, as you know, cotton is a very important product, and that too, though India is #1 in the production of cotton, our farmers, the suicide rate among cotton farmers is the highest. So there we tried, I tried to kind of introduce some digital improvements, digital methods to help the farmers. We also tried to, with the help of SIMA, you all know in Coimbatore, Southern India Manufacturers Association, we tried to mechanize the labor there. So we tried to do something, so maybe that is because I did imbibe some kind of empathy towards the cotton farmers, maybe because I am from Coimbatore, which is a cotton city, and this college also has been kind of set up by the esteemed industrialists of this sector. So I will always be grateful to the cotton sector and opportunity to work for the cotton sector. As I think the final kind of opportunity given to me is to upscale the education or creation of professionals for this sector, as we do in Sardar Vallabhai International Institute of Textiles and Management, Coimbatore. It is a central government college, and I have been given this opportunity to take this college forward.
And we here, it's the only college in India which is extremely focused and devoted to creation of professionals for the textile sector. So I think all these opportunities I have been able to carry forward because of some kind of principles imbibed in me in my teachers. Some of the teachers I have to recollect, Mr. Vardarajan, the principal at that time, Professor Jayalakshmi, my economics professor, Dr. Doraraj, who taught me economic thought. And I also recollect the village visits which this college used to organize, where we were taken and made to spend time with the rural folk. So all this must have somehow in some way imbibed these thoughts in me, to that the first persons we should serve whenever we have the opportunity is the bottom rung. So in India, the farmers still are the bottom rung. So I think the alumni, I also appeal to all those who are in a position to help, that if at all we have the opportunity, we should do our best to help this sector. So thank you very much for this opportunity and for this honor, and I'm extremely grateful. Thank you. Thank you, Madam, for those inspiring words. Let us now witness an audiovisual presentation showcasing the life and accomplishments of our distinguished alumni awardee of the day, Dr. Kathirvelu, Scientist F, Defense Bioengineering and Electromedical Laboratory, DRDO, Industry Academia Center for Excellence, and Bhadia University's Center for Life Sciences, Coimbatore. சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞானி முனைவர் கே கதிர்வேலு அவர்கள் தனது கல்லூரி படிப்பை PSG கலையறிவியல் கல்லூரியின் விலங்கியல் துறையில் தொடங்கிய இவர் முதுகலையில் சுற்றுச்சூழலியல் படிப்பை தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிகரமாக முடித்தார். அதைத் தொடர்ந்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதையே தனது தலையாய கடமையாக செய்து வருகிறார். சுற்றுச்சூழல் துறையில் புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி முனைவர் கே கதிர்வேலு அவர்கள் மிகவும் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டவர். தூய்மையான உலகை உருவாக்க தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர். குறிப்பாக கழிவு மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் பெரும் பங்களிப்பை செய்துள்ளார். இவர் இயற்கை ஆதாரங்களை கொண்டு கழிவு மேலாண்மை செய்யும் கலையில் கைதேர்ந்தவர். அவரது முதன்மை பணியானது விவசாய திடக்கழிவுகளில் இருந்து பெறப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பனை கொண்டு நீர்நிலை மாசுபாட்டை தடுப்பது ஆகும். அவரது அறிவியல் அறிவின் நாட்டம் அவருக்கு முனைவர் பட்டத்தை பெற்றுத் தந்தது. ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கானோர் முனைவர் பட்டங்களை பெறுகின்றனர். ஆனால் இவரின் முனைவர் பட்ட ஆய்வு சுற்றுச்சூழலையும் இயற்கை வளத்தையும் பாதுகாக்கும் வகையில் அமைந்திருப்பது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இவர் டெல்லியில் தீ மற்றும் வெடிப்பு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மையத்தில் முக்கிய பங்கு வகித்தார். தற்போது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் சயின்டிஸ்ட் எஃப் நிலையில் பணியாற்றி வருகின்றார். இவர் இதுவரை 185 ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார். இவரது ஆய்வுகள் தொடர்பாக 14 காப்புரிமைகளை பெற்றுள்ளார். இவரின் ஆய்வுகள் 16,100 முறை மேற்கோள்களாக காட்டப்பட்டுள்ளன. இவரின் H இண்டெக்ஸ் 55 மற்றும் I இண்டெக்ஸ் 112 ஆகும். இவரின் ஆவரேஜ் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் 5.9 ஆகும். கிட்டத்தட்ட சர்வதேச ஆய்வு இதழ்களுக்கு இணையான இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் வைத்திருக்கும் இவரை நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் என்று அழைத்தால் அது மிகையாகாது. டாக்டர் கே கதிர்வேலு அவர்களின் ஆங்கில ஆசிரியர் திரு S. ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் மற்றும் வகுப்பு தோழர் டாக்டர் A. மணிசேகர் ஆகியோர் கூறும் வாழ்த்துரை. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பெயர் டாக்டர் மணிசேகர். I'm working as a Deputy Chief Scientist in Tamil Nadu Pollution Control Board. என்னோட friend Dr. Kathirvelu is working as a DRDO and Scientist F in DRDO, Bhadia University. ஒரு சாதாரண குக்கிராமத்தில் கண்ணம்பாளையம் நியர் சூலூர் அப்படிங்கிற அந்த கிராமத்திலிருந்து விவசாய பேக்ரவுண்ட், ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலியிலிருந்து வந்தவர். அவங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாத்தினுடைய சப்போர்ட்டில் தான் அவர் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையை அன்னைக்கு வளர்ந்துருக்காரு. பர்சனலி அவர் வந்து தன்னுடைய லைஃப்பை வந்து ஆல்மோஸ்ட் என்வாரன்மெண்ட் ஓரியன்டான ஒர்க்குக்காக அவர் டெடிகேட் பண்ணியிருக்காரு. அப்படிங்கும் பொழுது அவருக்கு இந்த டைமில் வந்து இந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அவார்ட் அவருக்கு கிடைக்கிறதுல ஆஸ் அலுமினியே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அவருடைய இந்த வளர்ச்சிக்கும் இந்த ஒரு இதுக்கும் வந்து அவருடைய உழைப்பு ரொம்ப காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன்.
என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ. It's an honor for me to tell something about my former student, Dr. Kathirvelu, who is a scientist F with the DRDO when he was doing his BSc Zoology. I had the privilege of taking English for him, and he is also known for his simple nature and quiet nature, and then through his hard work he has come up in life, and I am very happy that he is holding a scientist F position in DRDO, and I feel doubly happy that he is the recipient of PSG Distinguished Alumni Award from our college. I wish him all the very best. PSG College of Arts and Science, Coimbatore, Distinguished Alumnus Award to Dr. K. Kathirvelu, Scientist F, Defense Bioengineering and Electromedical Laboratory, DEBEL, Defense Research and Development Organization, DRDO, Minister of Defense, Government of India, in recognition of his services as scientist at Defense Bioengineering and Electromedical Laboratory, Center for Fire, Explosive and Environment Study, Research Associate, CSIR, Government of India, Visiting Scientist, Chinese Academy of Sciences, for having 11 patents filed and 3 patents granted for coordinating research projects with various funding agencies like DST, DBT, SERB, LSRB, DIPAS, INMAS, ER and IPR projects, ranked top 2% scientist in environmental science by Stanford University Database, USA, elected fellow of Royal Society of Chemistry, FRSC, UK, awarded on the occasion of Foundation Day, 11th August 2023, signed by Managing Trustee on behalf of College Committee. We now invite our distinguished alumni awardee, Dr. T. Kathirvelu, for his acceptance speech. Very good morning to all present here. Most respected Managing Trustee of the institution, Dr. L. Gopalakrishnan sir. Today's chief guest, Dr. Chandrasekhar, former Secretary, Department of Science and Technology, Government of India, and Chief Scientist, IICT CSIR, Hyderabad. My fellow distinguished alumni, Sri MP Swaminathan, Minister, Tamil Development, Information and Publicity, and then Dr. Alirani, and Dr. Anbalagan, and most respected and very dynamic leader, Dr. Brinda Madam, Principal of this college, and also very simple Secretary, Dr. Kannayan, former principals and secretaries, and I was Dr. Kathirvelu, first founder, chairman of PSG Charities, my dear teachers, HODs, former principals, secretaries, my student friends, invitees, guests, once again, good morning to all present here. Before starting my accident lecture, I wish to pay tribute and respect to the founders of the PSG institution and my beloved parents. I am standing here because of their dedicated, visionary forming the PSG institution way back more than 100 years back, and my parents. So I am much delighted and honored to be here and share some of my experience with all of you. I had 5 years of education here. Then I moved to my MPhil, PhD, and postdoctorate and visiting scientist in various countries, and France, US, and China, and came back to PSG. I'm the only alumni, I think, came back to IAG as a scientist, full scientist from CSIR. I had an opportunity to work here for a year,
almost 1 year, where our Shambat Kumar sir has given me all my political even vigilance clearances from this college. I have got NOC from this PSGCAS to join in DRDO. That is one of the important day for me when I got a clearance from this institute. It took more than a year after my selection to go to DRDO. It was this is a very stringent job. So talking about my education here, so I have not just earned simply BSc and MSc here. If you put rightly, from the purely an agricultural background, if I want to come to bus, I have to travel 3 kilometers from both sides. My mother belonged to Kalangal. It's a very prominent village. It has contributed enormously to Coimbatore enterprise development, and as well as my father's village, Kandambalayam. We stay in between in the farmhouse. The Kandambalayam again is vibrant, where we have got a maximum freedom fighters in Valley in 1942 by demolishing the British airbase in Sulur, where my grandfathers played a role in coordinating the event because our farmhouse is very close to runway. So that is the family background. So being a first graduate, when I came to my father's dream, I should study BSc, BE in PhD Tech, but I did not get that opportunity. So, but no regrets. From government school background, I studied in 4 government schools: elementary school in Kalangal, high school in middle school in Kannambalayam, high school in Sulur, higher secondary school in Vandipudur. Then I got an opportunity to come to PSGCAS, where, as I mentioned, I have not simply learned my degrees here. I got a lot of values in education, ethics in education, professional ethics, financial ethics, social skills, personal development, management skill, whatnot. So it is the 5 years, not simply and small. So this is what I learned. And also, if you look at the resources, not only teachers, human resources, not only library. Even today, I got an opportunity to travel across the globe. So this is one of the best library what I have seen, even in those days. There's lakhs of books. So and also, being a scholar, research scholar in Bharatiya University, I used to come to PSGCAS to take some of my references. And a very important point, when I got a full scientist from CSIR, when I approached our then principal, Sambas Kumar sir, he readily accepted my application. I could inculcate the research culture in our department. So we got excellent publication that year 2001. If you refer, we got a maximum publication from Department of Normal Science. So the beauty here, being environmental science, we have only 60% classroom teaching. Then we used to, our teachers take us to various industries, especially wherever the hazardous waste are being generated, like thermal power plant, or even tanning industries, even distillery industries. We visited almost all industries. Why I want to mention this particular point here, whatever I observed in the industry management, especially disposal of the extremely hazardous chemicals and waste, based on my experience when I joined in DRDO, they gave me a very, very important assignment under UN. Immediately after joining, I got opportunity to work on disposal of inhuman chemical warfare agents in the central part of India. So it's a very, very risky job, because if you touch accidentally, you will be no more, because there are nerve agents, sulfuration, sulfur-mustard, so extremely hazardous chemicals. So I had an opportunity to manage the environmental compliance and site management of disposal facility with Thermax as a company partner. So based on that, then there was a review meeting about this. India has declared in 2009 free from chemical warfare agents as per UN agreement. In 1993, India has signed, signatory out of 183 countries. Then, after looking at my academic interest, because generally I think our secretary, our today's chief guest will be very much aware about when you enter DRDO, the publication, patent, all these things are material for them. Only product, deliverables, as per the express needs of the tri-service Navy, Army and Air Force. So I have been identified the team of people under the chairman, Dr. V.K. Saraswat. Today is a member Nitya Yog and Dr. Shivadana Pillai, Dr. Selumurthy. I am the first person to be sent out from DRDO to academic campus to work, develop the Kalam vision called Vision, Extend Our Vision.
So we have established our first center in Bharatiya University because Kalam had a emotional attachment on Bharatiya. So the first center established in Bharatiya University. Now, presently under Atmanirbhar Bharat, we are going to divert our 40% of our DRDO budget to the industry and academia through DIACOE, DRDO Industry Academia Center of Excellences. We established in 15 places in this current year. The purpose is we are going to divert all our futuristic R&D to academic institution where they have to work up to TR level 3. Every center's got a different research verticals. All centers are national facility. And also, we are, after that we will take up to our level, then we shall hand over this into industry for realizing product, basically to self-realization defense system. And also, not only that, as you all know, the safety is a very, very primary important concern. When you handle this kind of high energy materials, explosives, propellants, even chemical warfare agents, we play a very, very important role in the implementation of the safety in the workplaces. That I have been given 2 responsibilities. One is explosive safety, implementation of explosive safety in the all ordnance factories, public sectors, or DRDO labs. And also, as you know, as per Environmental Protection Act, any facility, any organization has to follow the implementation of the, as per Schedule 5 of that Act, atomic energy, space, and defense have been given exclusive power under Schedule 5 to implement all the regulations within the ministry by their own scientists. So I had an opportunity to clear most of the environmental clearance bills in the ministry. So again, it was possible because our teachers have taught us about completely about our environmental, especially EPA Act, Environmental Protection Act 1986, which is an umbrella act. If you look at today, every parliament session, we are getting some or other bills. So with this, I have now, based on my academic interest, now I am able to interact with many of the industries as well as our academic institutions to make an interdisciplinary and multidisciplinary collaborative research to realize the future needs of this country. The most importantly, my happiness, I think as you all know, the COVID made us different, entirely to think differently. And also, India became very prominent, especially in the medical devices. Based on that, now last April, our Prime Minister chaired the cabinet meeting. They cleared the medical devices bill, where that we have a lot of responsibility to carry out to move from 9 billion to 50 billion economy from the medical devices manufacturing in our country. Why I want to highlight here, the PSG played an important role. I have to remember here, PSG College of Technology, PRICAL, SBMT. They developed the critical ventilator in 2008. The technology given to the Sandri, Mysore. See, when COVID came, I am the only person because I was in Coimbatore. Our secretary, Dr. Satish Reddy, is well known to our person today, chief guest. He was running between DRD headquarters and PMO office, especially to support this country in terms of life support system like PPE, N95, medical oxygen plant, ventilators for information, all the technologies jointly led with DRDO, mostly developed in Coimbatore. So, being in Coimbatore, you may not realize the importance of Coimbatore. If you go out of Coimbatore, then you come to know what is Coimbatore. So, I got an opportunity to stay in our guest house, to work with industries, to airlift the medical oxygen plant, ventilators to the various parts of the country, PM Care program. So, this was given me a maximum satisfaction in my career because I could help this country in the disaster. So, for that, I was extremely happy because PSG was a part of the technology development. So that's why I have seen many institutions. This is an entirely different, unique institution. So getting admission, it be based on your mark or even sometime other way you can get admission. But up to the students, how you come up, how you want to be in life, how you want to build up your life, how to put up your career. So this the individual's caliber. And also, unlike other alumni, I proudly say that I'm completely closely associated with this institution in various capacities like starting from Board of Studies, NAC, or even IQAC,
or even many other organizing conferences, collaborative researchers. I am in touch with, continuous touch with this institute. For that, I thank both principal and secretary for giving me opportunity to come over here to share some of my experience to help this institute. And also, I also learned many things even now. Whenever I come to this institute, I feel always as a proud student of this institute. So with this, I'm happily accepting this honor. It is a very, very unique honor. So you can get any award from anywhere, government or anywhere. But getting an award from your alma mater is an entirely different. It is one of the few, it's like getting recognition from your mother. So nothing more than this. So I accept this, and also I thank each and everyone who built me, helped me to become this level. I'm sure in remaining my career, I definitely, with honestly, with the highest integrity in professional, financial, and financial ethics, I'm going to contribute further to this country. Thank you very much. தங்கள் நினைவலைகளுக்கு நன்றி ஐயா. கசடர கற்று முயற்சியினால் வெற்றி சிகரத்தை அடைந்த திரு அன்பழகன் பொன்னுசாமி IAS அவர்களை பற்றிய காணொளி காட்சியை இப்பொழுது காணலாம். நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிற விஷயங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நிர்ணயமாகுதே ஒழிய இரிகேஷன் பொட்டன்ஷியல். முறுக்கு மீசையும் நறுக்கு பேச்சும் இவரது அடையாளம். மக்கள் பணியும் ஆட்சி பணியும் இவரது அவதாரம். PSG எனும் மகா சமுத்திரத்தில் உருவாகிய முத்து திரு P. அன்பழகன் IAS. அன்பழகன் போன்ற மாணவர்களுக்கு நான் ஒரு ஆசிரியராக இருந்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எல்லாரும் நம்ம ஃபோனில் ஹலோன்னு சொல்லும் பொழுது அவர் வணக்கம் அன்பழகன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். படிக்கிற காலத்தில் அவர் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நான் வேணால் சொல்லுவேன். நம் கல்லூரியின் மைக்ரோபயாலஜி துறையில் 1999 இளங்கலை பட்டமும் 2001 முதுகலை பட்டமும் பெற்றவர். அவருக்கு சிறு வயதிலே அவருடைய தந்தையாரை இழந்தார். அவருடைய தாய் ஒரு செவிலியர். இந்த பேக்ரவுண்டில் அவர் ஒரு ஸ்ட்ராங்லி டிட்டர்மைன்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் நான் பார்த்தேன். அவள் 5வது படிக்கும்போது கூட அவங்க ஆசிரியர் கேட்டதுக்கு நான் IAS ஆஃபீஸர் அல்லது இராணுவ அதிகாரி அப்படின்னு அப்போவே சொன்னான். டெய்லி ஹாஸ்டலில் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு 10 minutes அன்னைக்கு என்ன நியூஸ் பேப்பரில் இருக்குங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக அப்டேட் பண்ணிடுவார். ஸோ திஸ் இஸ் த PG microbiology lab where we all got evolved as microbiologists. 2004ஆம் ஆண்டு UPSC தேர்வில் வெற்றி பெற்று இவர் முதலில் இந்திய ஆட்சிப்பணி பொறுப்பேற்றது சத்தீஸ்கர் மாநிலம். மாவட்ட ஆட்சியர், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை இயக்குனர், சத்தீஸ்கர் அரசு செயலர் என பல்வேறு பொறுப்புகளை ஏற்று திறம்பட செயலாற்றியவர். தற்போது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் நீர் மேலாண்மை துறை, சுற்றுலாத்துறை மற்றும் கலாச்சாரத்துறையில் தன் தடம் பதித்து வருகிறார். அன்பழகன் ஒரு நேர்மையான அதிகாரி, ஒரு அப்பளுக்கு இல்லாத ஒரு அதிகாரி, பல்வேறு சோதனைகளை கடந்து மிகச்சிறந்த ஒரு இந்திய நாட்டின் குடிமகனாக திகழ்கிறார். As a husband, as a son, as a father and even as a son-in-law, அவரோட ரோல் அவர் எப்பவுமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவார். மாற்றுத்திறனுடையோர் மறுவாழ்வுக்கு சிறந்த பங்களிப்பாற்றியதற்கான ஜனாதிபதி விருது, தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை திறம்பட செயல்படுத்தியதற்கான தேசிய விருது, 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் சிறந்த பங்களிப்பிற்கான ஆளுநர் விருது என பல்வேறு விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரர் அன்பழகன் IAS. I know how the gazetted officers are there. Even my father is a retired DAG. But still, as Anbu, when I'm seeing as a student again, I'm seeing as after going to Billai and seeing as a collector, stunned about his performance and his activity, his busy schedules, everything. சுற்றுச்சூழலும் சூறாவளியாய் இந்திய ஆட்சிப்பணியில் இவர் ஆற்றிய பங்களிப்பு ஏராளம். மாநில திட்டங்களை கணினிமயமாக்கியது, பிலாஸ்பூர் கூட்டுறவு வங்கியின் செயல்பாட்டை சீரமைத்தது, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையில் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தியது என இவரது சாதனைகள் விண்ணை முட்டும். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் எங்கள் லைஃப்பில் ரொம்ப 2 பேர்த்து லைஃப்லையுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணிச்சு. நாட் ஓன்லி இன் அச்சீவிங் அவர் ட்ரீம்ஸ் பட் ஆல்சோ taking us in the path of values and ethics. அறிவு, அன்பு, பணி என்ற நம் கல்லூரியின் 3 மந்திரங்களை தன் சொல்லாலும் செயலாலும் வெளிப்படுத்தி வரும் நமது கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவரான திரு P. அன்பழகன் IAS அவர்களுக்கு விருது வழங்குவதில் பெருமையும் பேரானந்தமும் கொள்கிறது நம் PSG கலை அறிவியல் கல்லூரி.
PSG College of Arts and Science, Coimbatore Distinguished Alumnus Award to MP Anbalagan IAS, Secretary, Department of Water Resources, Department of Tourism, Department of Culture, Religious Trust and Religious Endowments, Government of Chhattisgarh, in recognition of his services as District Collector, District Magistrate, Secretary of Labour Department, Mineral Resource Department, Public Health Engineering Department, Public Relations Department, Government of Chhattisgarh, for spearheading numerous state e-governance projects driving technological advancements for effective governance and public services, for having won President of India Award for exemplary contribution in rehabilitation of people with special needs, recipient of National Award for Best Implementation of National Rural Employment Guarantee Scheme, Governor's Medal for Best Performance Census 2011, awarded on the occasion of Foundation Day, 11th August 2023, signed by Managing Trustee on behalf of College Committee. அன்பழகன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, கல்லூரி நாட்களில் நீங்கள் நடைபயின்ற சாலைகளும் வகுப்புகளும் உங்களால் பெருமை பெற்றுள்ளன. ஏற்புரை வழங்க பெருமகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். Today's chief guest of the function, Dr. S. Chandrasekhar. Sir, I seek your pardon to shift to Tamil because probably he is the only person here in the auditorium, in the dais, who may not be able to follow what I am going to speak further. தொல்லுலகில் நல்லோர் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லோர்க்கும் பெய்யும் மழை. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பே புறநானூற்றில் சொல்லிச் சென்றது. அவ்வாறு உயர் திரு பூசாக்கோ அவர்களுடைய எண்ணத்தில் விளைந்த அந்த மழை சாரலாகி பெருகி பல்கி என்னை போன்று எண்ணற்ற முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளை உருவாக்கி இந்த நாட்டுக்கு, குறிப்பாக தமிழகத்துக்கு ஒரு வலுவான அடித்தளமாக திகழ்ந்து வருகின்ற பூசாக்கோ அறநிலையங்களுடைய அறங்காவலர், தலைமை அறங்காவலர், அறங்காவலர் குழு, அவர்தம் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் என் போன்ற எண்ணற்ற மாணாக்கர் தரப்பிலிருந்து சிரம் தாழ்ந்து வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதே கல்லூரியில், இதே ஆடிட்டோரியத்தில் பலமுறை மேடையிலும் அதைவிட பலமுறை ஆடியன்ஸாகவும் இருந்து பல பேருடைய பேச்சை கேட்டு கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு 5 வருடங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கிடைத்தது. என்னை பொறுத்தவரை வாழ்க்கை பாதையை மாற்றி அமைத்த அந்த 5 வருடங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. என்னை பற்றி என்னுடைய ஆசிரியர்கள், நல்ல விதமாக என்னுடைய தோழியர்கள், என்னுடைய குடும்பத்தினர் கூறி சென்ற அனைத்தும் எனக்கு கிடைக்கப்பெற்றது இந்த கல்லூரியில் தான். ஈன்ற பொழுதிலும் பெரிதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். அப்படிப்பட்ட தாய் வந்து, தம்பி முதுகில் 2 தட்டு தட்டி ஒரு ஷொட்டு வர முடியுமான்னு கேட்டால், எனக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? இதோ உள்ளே நையா வந்தாச்சு. இந்த பாராட்டு இந்திய அரசியலும் மாநில அரசியலும், நான் பணியாற்றுகின்ற சத்தீஸ்கர் அரசிலும் கிடைக்கின்ற பல உயரிய பாராட்டுதல்களை விட பல மடங்கு உயர்வானது. ஏனென்றால் இது தாய் கொடுக்கும் அன்பான அங்கீகாரம்.
சிறந்தாழ்ந்து இதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். என்னை மேலும் மேலும் இது உற்சாகப்படுத்தும் என்று நிச்சயமாக நம்புகிறேன். இந்த தருணத்திலே 1996 2001 வருடம் வரை இந்த கல்லூரியில் நான் படித்த பொழுது என்னுடைய வகுப்புக்குள்ளும் வகுப்புக்கு வெளியும் எனக்கு ஆசான்களாக திகழ்ந்த சில ஆசிரியர்களை நான் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பெரும்பாலும் நாங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாத ஒரு ஸ்டால்வார்ட் பர்சனாலிட்டி டாக்டர் டிகேபி வரதராஜன். அப்போது அவர் இங்கே செக்ரட்டரியாக இருந்தார். பிற்காலத்தில் 20 வருஷம் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்து ஒரு லீடர்ஷிப் பொசிஷனில் இருக்கும்போது தான் நமக்கு அது தெரியுது. ஆக்சுவலாக பீயிங் அ லீடர் அது எவ்வளவு இன்விசிபிள் அண்ட் எவ்வளவு டீப் ரூட்டட் அப்படிங்கிறது. டாக்டர் சம்பத்குமார் பிரின்சிபலாக இருந்தார், அதுக்கப்புறம் செக்ரட்டரியாக இருந்தார். சாரோட கண்டிப்பான வழிகாட்டுதலில் இந்த கல்லூரியில் 5 வருடம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. என்னுடைய ஆசிரியர்கள் டாக்டர் கண்ணன், டாக்டர் செல்வகுமார், டாக்டர் மைக்கேல், டாக்டர் ராதா, டாக்டர் ராஜேந்திரன், மிஸ்ஸஸ் சித்ரா மேடம், இவங்க எல்லாத்தையும் நான் இங்கே நினைவு கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். அவங்க வெறும் மைக்ரோபயாலஜி மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்கல, வாழ்க்கையும் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. நான் இன்றைக்கும் நினச்சிப்பேன், என்னுடைய முழு கையொப்பம் அன்பழகன் அப்படின்னு கையெழுத்து போடும் பொழுது ஜிக்கு அப்புறம் ஒரு சுழி மேலே போய் கீழே வரும். நான் அது எப்போல்லாம் போடுறனோ அப்போல்லாம் நான் டாக்டர் சம்பத்குமார் நினச்சிப்பேன். அவருடைய கையெழுத்தோடு பரிச்சயம் உள்ளவர்கள் நிச்சயமாக இங்கே இருப்பீங்க. ஏன்னா நான் இப்போது எவ்வளோ பேரோட ஆசான்களாக சொன்னேனோ அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு செல்வகுமார் சார் தவிர்த்து மீதம் இருக்கிற எல்லாருமே பிஹெச்டியில் தான் படித்தாங்க. ஸோ தலைமுறைகளை கடந்து தலைமுறையாக தெளிந்த ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கி வரும் நற்பணியினை பிஎஸ்ஜி செய்து வருகிறது. வகுப்பறைக்கு வெளியில் ஐஏஎஸ் போகலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா எங்கிருந்து வந்தது? சிவில் சர்வீஸ் சென்டர் ஸ்டில் இட் எக்ஸிஸ்ட் ஹியர். அப்போ தான் அது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலான்னு பெருசாக ஐடியா இல்லாத சூழ்நிலையில் இளங்கோ சார் விஷுவல் கம்யூனிகேஷனில் அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். மாஸ் கம்யூனிகேஷன். அவர் அப்போ சர்வீஸ் ஏற்கனவே ஒரு சர்வீஸ் கிளியர் பண்ணி, அப்போல்லாம் சர்வீஸ் கிளியர் பண்ணோன்னே திருப்பி நீங்கள் லீவ் எடுத்துகிட்டு திருப்பி எக்ஸாம் எழுத முடியாது. ஸோ ஹீ டிசைடட் டு லீவ் த சர்வீஸ் அண்ட் அகெயின் ட்ரை ஃபார் getting better rank and higher in order. ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் என்னுடைய துறையிலிருந்து ராஜேந்திரன் சாருடைய வழிகாட்டுதலில் நான் இளங்கோ சாரை சந்தித்து அவர் மூலமாக தான் இந்த எக்ஸாம்னா என்ன, எப்படி படிக்க போகிறோம், என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவர் மூலமாக கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன். அந்த சமயத்தில் நான் எம்எஸ்சியில் இருக்கும் பொழுது காலேஜ் டிசைடட் நம்ம ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் சென்டர் ஒன்று இங்கே ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அந்த சமயத்தில் டாக்டர் ஜெயந்தா ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன், டாக்டர் இளங்கோவன், மிஸ்ஸஸ் புவனேஸ்வரி மேடம், டாக்டர் மோகனசுந்தரம், இவங்கெல்லாம் தேவர் பார்ட் ஆஃப் இட். ஸோ மென்டல் ஆப்டிடியூட், இந்த மாதிரி பேசிக் requirements to be appearing for any competitive exam, இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் இப்போ எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பட் அப்போ இது என்னன்னே நமக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த ஒரு அவங்க கொடுத்த அந்த உற்சாகம், இந்த சின்ன சின்ன டெஸ்ட்ஸு, இந்த காம்படிஷன்ஸு, இதிலெல்லாம் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அதை நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணுற அது கொடுக்குற தைரியம், சந்தோஷம், கிக்கு, இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளை தொடர்ந்து மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே போக ஒரு ஸ்டேஜில் ஐ டிசைடட் நான் மைக்ரோபயாலஜி இல்லை, சிவில் சர்வீசஸ் தான் பர்சீவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. ஸோ இது மட்டும் இல்லை, ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த ப்ரொஃபஷ்னல் ஆர் கரியர் க்ரோத். பர்சனலி ஐ மெட் மை சோல்மேட் ஹியர். நான் எம்எஸ்சியில் இருக்கும் பொழுது செல்வகுமரன் சார் மூலமாக தான் ஐ மெட் அலர்மேல் மங்கை. நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து தான் ஐஏஎஸ்க்கு படித்தோம்.
இந்த மாதிரி சேர்ந்து படிக்கிறவங்களில் பாஸ் பண்ணுறவங்க சதவீதம் ரொம்ப கம்மி. இல்லை, இட் இஸ் a statistical fact. ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் ஒரே வருஷத்தில் ஒரே பேட்சில் ஐஏஎஸ் கிளியர் பண்ண முடிஞ்சது. எங்களுடைய ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் இவர்களுடைய அரவணைப்பும் ஆசீர்வாதம் தான் அதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இத்தனை வருஷத்தில் எத்தனை முறை எந்தெந்த உயரங்களுக்கு சென்றாலும், எத்தனை முறை கடும் சோதனைகளுக்கும் சவால்களுக்கும் ஆட்பட்டாலும் நம்மை நம்முடைய வழியில் நடத்துவது இது போன்ற கல்வி நிலையங்கள் நமக்கு அளித்த கல்வி. இங்கே இருக்கிற மாணாக்கர்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். தலைமுறையாக எல்லா ஆசிரியர்களும் எல்லா மூத்தவர்களும் இளையோர்களுக்கு சொல்கிற அதே அறிவுரை தான். காலேஜ் லைஃப் மாதிரி ஒரு லைஃப் கிடைக்காது, அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கோன்னா, நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும், கிளாஸ் கட் அடிச்சுட்டு வெளியே சுற்றணும். நோ, அந்த மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ் டு இட். கற்றுக்கிறது வெறும் கிளாஸ் ரூமில் இல்லை, கற்றுக்கிறது வெறும் லெக்சர்ஸில் இல்லை. நம்முடைய கண்களையும் காதுகளையும் திறந்து வைத்து கொண்டால் இது போன்ற மாபெரும் கல்வி நிலையங்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் விஷயங்கள் ஏராளமாக இருக்கும். அதை எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ லைஃப்பில் வேகமாக உங்களால் மேலே போக முடியும். நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன், எனக்கு ஞாபகம் இருந்து இந்த கல்வி நிலையம் PSG ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் சுமார் 5000 மாணவர்களும் 200 ஆசிரியர்களும் பணியாற்றிட்டு இருந்தாங்க. போன வருஷம் வந்திருந்தேன். இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ட்ரஸ்டி சார் என்னை கரெக்ட் பண்ணார். 14,000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் அபவுட் 600 to 700 டீச்சர்ஸ். ஒரு ஆலமரத்து விதை மாதிரி துளிவுண்டாக ஆரம்பிச்சது, ஆள்போல் பெருகி எவ்வளவு பெரிய விருட்சமாகி எத்தனை லட்சோபலட்சம் குடும்பங்களுக்கு விளக்கேற்றி, தானத்திலேயே சிறந்த தானம் அப்படிங்கிறது நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கல்வியை விட சிறந்ததை எதுவுமே இருந்திருக்க முடியாது. நாலேஜ் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் த வெல்த். அதை நம்ம இப்போ ரொம்ப ரியலைஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஏஜ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். இப்போ நான் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கிறேனோ இது இந்த செகண்ட்லேயே உலகம் பூரா யார் வேணால் பார்க்கலாம். அந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கிறோம். பட் என்றைக்குமே நாலேஜ் ஹேஸ் பீன் த தம் ரூல் ஆஃப் வெல்த். அந்த நாலேஜை ஷேர் பண்ணணும்னு ஒருத்தர் 1940s திங்க் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். ஐ கேன் இமேஜின். தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு மாநிலத்திலிருந்து என்னுடைய கல்லூரி பல்கலை படிப்புலாம் முடிச்சுட்டு ஐஏஎஸில் செலக்ட் ஆகி ஒரு மத்திய இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு மாநிலம், புதிதாக உருவான ஒரு மாநிலத்தில் போகும் பொழுது தான் தமிழ்நாடு எங்கே இருக்குது, கோயம்புத்தூர் எங்கே இருக்குது, PSG ஆர்ட்ஸ் எவ்வளோ பெரிய காலேஜ்னு அப்போ தான் நமக்கு தெரியுது. நான் முதல் 5 வருடங்கள் படித்த என்னுடைய அரசு துவக்கப்பள்ளி கந்தசாமி பாளையம் சைஸுக்கு அங்கே காலேஜஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். நான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் 51 விழுக்காட்டை தாண்டி கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இருக்குது. 12ஆம் வகுப்பு முடித்து 49 பேர் தவறி போனாலும் சராசரியாக 51 பேர் கல்லூரி படிப்புக்கு போயிடுறாங்க தமிழ்நாட்டில். அந்த மனித வள மேம்பாடு தான் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறது. கோயம்புத்தூர் இன்றைக்கி ஒரு செல்ஃப் சஸ்டைனிங் சிட்டியாக, ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயே ரியல் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸில் இது ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி. எப்படின்னா, நாட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் தட் இட் பொசஸஸ். அதுக்கெல்லாம் அடித்தளம், ஃபவுண்டேஷன் PSG அறநிலைகள் நடத்துகிற கல்வி நிறுவனங்கள் மாதிரி கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற கல்வி நிலையங்கள். உண்மையிலேயே இது மிக மகத்தான பணி. இந்த பணி தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். PSG அறநிலையத்தார், அவர்தம் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் சிரம்தார்ந்த வணக்கங்கள், மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா ட்ரஸ்டி சார் அவருடைய ஓப்பனிங் ரிமார்க்ஸில் சொன்ன மாதிரி இப்போ மாதிரி இல்லை. ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்து இனிஷியலாக நடந்த காலத்தில் அதை சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்காக PSG சயின்ஸ் சேரிட்டிஸை அவங்களோட 5th பிரதராக கன்சிடர் பண்ணி ஒரு ஜென்ரேஷன் பூரா அவங்க ஏர்னிங்ஸில் ஒரு பார்ட்டை ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்துருக்குறாங்க. அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஃபேக்ட்.
அண்ட் இட் இஸ் அ அமேசிங் ஃபேக்ட். நம்மள எத்தனை பேர்த்துக்கு அவ்வளோ பெரிய மனசு இன்றைக்கி இப்போ வரும்னு நினச்சி பார்க்கணும். அந்த ஒரு செயலினுடைய விளைவாக அவர் சொன்ன மாதிரி சேரிட்டி ஆரம்பிக்கட்டும், என்னுடைய வெல்த்தை எல்லாரும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டுங்கிற அந்த நல்ல மனசோடு அவங்க ஆரம்பித்ததை நாம் இன்றைக்கி நினைவு கூற வேண்டிய நாள். நாம் அனைவரும் இங்கு படிக்கின்ற, இங்கு படிப்பதற்கோ வேலைவாய்ப்பு பெறுவதற்கோ வாய்ப்புற்ற நம் அனைவருமே ஒரு விதத்தில் அவர்களுக்கு கடன் பெற்றவர்கள். நம் கடனை திருப்பி எப்படி செலுத்துவது? பிஎஸ்ஜிக்கு அல்ல, இந்த சமூகத்துக்கு அந்த கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டும். அவர் நம்மை உருவாக்கினால் நாம் வேறு ஒருவரையாவது உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை இங்கிருந்து எடுத்துச் சொல்வோம். இந்த வாய்ப்புக்கும் இந்த அங்கீகாரத்திற்கும் என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த மனமார்ந்த நன்றி. தங்களின் இனிய ஏற்புரைக்கு நன்றிகள். One of our alumni, though not present in person here, let's take this moment to delve into the life and achievement of our alumni, Dr. L. Balaji Saravanan, Superintendent of Police, Thoothukudi District. காவல்துறை வட்டாரத்தில் டாக்டர் பாலாஜி சரவணன் என்ற பெயரை கேட்டவுடன் நினைவுக்கு வருவது நேர்மை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சமூகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டும் தலைமை பண்புதான். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வரும் இவர் சமூகத்தில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதில் வல்லவர். கடந்த 1997ஆம் ஆண்டு சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வாகை சூடி கடற்படையில் அதிகாரியாக பணியில் சேர்ந்தார். அதைத் தொடர்ந்து நாட்டின் முதல் அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பல் தயாரிக்கும் பணியில் சிவில் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆபீசராக பணியாற்றினார். அதைத் தொடர்ந்து குரூப் 1 தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று நாட்டை காக்கும் பணியிலிருந்து சமூகத்தை காக்கும் பணிக்கு மாறினார். டிஎஸ்பியாக சிவகங்கை, உளுந்தூர்பேட்டை, திருத்துறைப்பூண்டி ஆகிய இடங்களில் பணியாற்றி பொதுமக்களின் நன்மதிப்பை பெற்றார். கோவையில் ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவிகளிடமிருந்து முதலீட்டை பெற்று ஏமாற்றிய நிதி நிறுவனம் தொடர்பான வழக்கை திறம்பட விசாரணை செய்து குற்றவாளிகளை கைது செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான ரூபாய் 100 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை மீட்டார். இந்த வழக்கில் When I took charge as Secretary, Department of Science and Technology, the responsibilities given to me were to see how 7 as a world leader in science and technology with top 2 positions or 3 positions. The things we wanted to do was to see how our national education policy is implemented, how our National Research Foundation, NRF, research money is available to all of us. Then of course, one big thing I was very proud to be doing was launching the mission Quantum. We all know that Quantum is going to take over all our computers. We know the computer which was first made was maybe occupying half of this auditorium to do calculations to take 1 hour. And today our mobile phones, which are as smart as a supercomputer, can do things at a different pace. And the prediction is quantum computers maybe 1,000,000 times faster or 10,000 times faster than the best supercomputers in the world today. And they can read the password of any of our computers or defense systems at a pace which we can't imagine when these computers come into place. So India would like to be a world leader in the quantum sciences, and the government has sanctioned close to 7,000 crores to be spent in the next 6 years, and see how India becomes world leader in this quantum technologies. I do believe PSG, alumni, the students who are sitting in the audience, the future students who come here would start looking at what is that we would like to have by 2050, that India will really become a superpower of the world. And when we say superpower, we don't want to be superpowers in defense, but we would like to be superpowers in the spread of peace, spread of harmony, and spread of the best health to all of us. For all of us, college is always the second home. I'm sure we spend much more time than what we spend at home in the colleges. I'm sure when we celebrate this second home, you all enjoy your stay here and also build relationship with all your fellow students, faculty, and when you see the faculty who taught our awardees today, I'm sure these awardees, goosebumps, must be speaking the volumes of how we are all excited when our teachers who taught us in the school, college, praise us.
I do believe that all the students sitting in the audience deserve that praise, and I believe that all of you will excel, and everyone you will become so great that PSG would not have enough space in the auditorium to felicitate all of you. So the auditorium will be reversed in the 2050, that all the awardees will be sitting in the audience and audience will be sitting on the stage. So that's what I would wish, that all of you would become leaders of this country. I would like to convey a few messages because as a chief guest, it's my responsibility to convey some messages to all of you while we are running behind the schedule, but I'll take a few minutes to convey little messages to all of you. When we look at this audience, I would like to just read a slide. As I said, my memory power is not so good, so I generally tend to read a slide. I picked up this slide from Google. Maybe you can ask ChatGPT, which you must be using for your exams, to be first in class. Sometimes ChatGPT cheats you, be careful. So this slide, which I cannot project, but I can read for you. We're all divided by about 20 years. The generation gap for all of us is about 20 years, 30 years. That's how we're all calling generations of people. The gap between me and my son, about 23 years of age, but we overlap so much that the gap of science and technology is about 15, 20 years. So a generation who are born between 1883 and 1900, this is about 17, 18 years of span, these people are called, unfortunately, the lost generation, not LAST, LOST. So why are they called lost generation? I then looked at and found that poor generation was born during the World War I. So I mean, they're lost. I mean, I think they don't even know what has to be done. So World War was happening and everyone is engaged in the war, killing each other. So it's called the lost generation. I think suddenly the generation which is born between 1901 and 1927 is called the greatest generation. Again, this is a very misnomer because again, they were part of the World War II. But because they had ammunition, almost hydrogen power, bombs and all that, I think they claim themselves as greatest people. So they themselves called them the greatest generation. Then there was a generation which was born between 1928 and 45. And these are called silent generation. Because they already saw 2 generations of wars and they are already shocked of these wars and they became silent. So they didn't want to get into any engagements of war, so they became poor silent generation. Then the generation which I think some of the front benchers are born between 1946 and 1964. These are called baby boomers. I think that generation, more and more kids were born, and because now they forgot the reminiscence of the world wars, a little bit of development started happening, and so I think generation, the volume of people on the planet were increasing, and they are called the baby boomers. Then of course we have seen the Gen X between 65 and 80. They are all basically music lovers, easygoing, because all the hard work was over, world war was over, industrial revolution happened, technologies are slowly coming, so I think they started relaxing a bit, Generation X, okay? Then came the millennials, 81 to 96, and these are the kids who were born when we were all confused. I think the confusion was the 1999 December 31st, the Y2K. I'm sure most of us will remember the bomb which is on our head, which is a soft bomb actually. It's not going to kill us, but people said 99, 31st, midnight, 12 o'clock, all computers will shut down because the computer will not read 2000 and 1900 because the computer programmers, unfortunately, they were all belonging to silent generation or World War generation. So they didn't imagine that in 2000 the calendar will change and we need to put 4 digits at the year. So they put 2 digits. So that India took advantage. India is a very interesting country. Whenever there is a calamity and pressure, we react and then do well. So we have done exceedingly well. Otherwise, we are lazy people. So Y2K was on our head, and imagine entire country
even a BCom second class, BA second class, BSc third class, BTech failed. Everyone took a 3 months diploma program and they all got green card, they all got H1 visas, and they all migrated to US to write the programs. And India became a soft power of the world. Imagine if India was not supplying that kind of a manpower or the women power, the human power we will call it, to be gender neutral. We were not providing human power to the world. Imagine the fate of 99 December 31st. While we are all enjoying and we are all getting dollars, I mean, parents were happy, grandparents are happy. Oh, my son is in the US, he bought a house there. I mean, so that's the generation we have seen. Now that excitement is no more there for all of you. I'm sure India has many better things than what US has. US has jumping signals, US has traffic jams, rice is not available. The moment India doesn't give rice, we have seen all the media, that rice is not available in Indian grocery stores. So I think India is a superpower. If we don't supply rice, US also will suffer. So India has become a developing nation. We are inching towards a developed nation. We do believe that 2047 will be really a developed nation and dictating the world on how to behave so that we don't get world wars, technologies we share so that environment is protected. So all this is going to happen, I'm sure. I mean, with all the young bright minds sitting in 10 and 20s, I think they are called Gen Alpha. Again, I think why they are called Gen Alpha, I don't know. It's a present generation. So after your generation is over, we will call what you have to be called, whether you have to be called a silent generation or a violent generation. It all depends on time. So I do believe that you will be called the E generation because you are going to be the biggest sufferers of the environment. So maybe you will be called the environmental generation because you are going to face the global warming, you are going to face the sea level increase, the carbon dioxide is going to be too much on this planet. We are worried about 200 ppm carbon dioxide, it will become 400 ppm, the warmness of the planet will increase. Then all our Arctic, Antarctic, Himalayan belt will melt, sea level will go up, maybe coastal parts will not be there. I don't know Chennai, I don't know Mumbai, I don't know New Zealand, I don't know Australia, I don't know New Orleans. We don't know which are all the cities, big cities on the coast may disappear. How are you going to move all of them away from the sea? We are already constructing 100-storied buildings. Now do you think we have to construct 500-storied buildings or 1,000-storied building? So the challenge for 2050 kids would be how I am going to do my civil engineering future. How am I going to accommodate all this population, people moving away from the coastal parts, because those cities may disappear. It's almost environmentalists are threatening and warning to all of us. We have seen the global warming. We have seen a new pandemic. Actually, I belong to baby boomers generation. I thought I'm the most luckiest one. I have not seen the world wars, except a little bit of India-Pakistan rift. I have not seen countries bombing each other. Those are born in '64 and after that. So I was thinking the most luckiest, my father was a freedom fighter, my grandfather was a freedom fighter, my father was using a bicycle, my mother was cooking using a kerosene stove. Again, she was a very lucky lady. Her mother was cooking on the coal and wood. So my mother was lucky, she was cooking on kerosene. But as she grew older, she was graduated to a gas stove. But imagine the gas stove, booking was taking 4 years to get one cylinder, first connection. We were standing in queue for 8 years to get a BSNL telephone connection. My father was a joint collector and we did not have a phone at home. Today I'm sure half the audience who are 18, 20 age have 2 SIM cards, one in the phone, one in the cloud. So the technology has gone beyond imaginations. Imagine if someone waiting for a Priya scooter, Bajaj Chetak equivalent was Priya scooter those days, 7 years of booking. I returned from US in 1994, driving a Mitsubishi Lancer in the US in Dallas, Texas, returned in '94. And one condition, my son who was a 3-year-old kid when he returned, Dad, do we have a car if we go back to India? I said, oh, sure, we'll have. I came to India, and Maruti 800 was the best car, 1.64 lakhs precisely, 15,000 in black to pay to dealer to get the registration done.
And I waited for 1 year, 2 months for a Maruti 800 to be delivered. Today you walk into a showroom and buy a Mercedes. Maybe if semiconductors are not there, maybe world is going back and you would wait for a 1 year. Because semiconductor is not there, your car will not be there. If you look at the industrial revolutions we have done in 1800 and 1900s, the pressure on the scientists, the pressure on the population was, how am I going to give food to all of us? Because food was shortage. We discovered urea. Then suddenly we found that people are dying of infections. We required penicillin. So we required anti-cancer drugs. We wanted vaccines. So this was the generation. We were under pressure. We had Bengal famine, millions of people in India dying of starvation. Can you believe 50 years ago, after independence? And US was giving us wheat under a program called PL 480. And those who visited DST office 5 years ago, we were sitting in a PL 480 godown. Secretary's office was a godown actually. And then rats and mouse were dying, and then all that smell was there. I think they sprayed and painted and all that. And then that old shed was given to DST as an office. Now, of course, we are lucky to have a very corporate office in the last 2 years. So someone was giving us wheat to us for survival. And then we had the Green Revolution, Norman Borlaug, Swaminathan. They stood up, they gave us the technologies. Pesticides came into existence. But now you go back and see pesticides are causing cancer. Today we see there is a Batinda Amritsar Express which carries cancer patients at a discounted. Railways give discount for cancer patients to go for treatment. So these pesticides have played havoc to all of us. Urea manufacture, imagine urea production cost is 3,000 rupees per kilo, per 25 kilo bag. And government has to give on subsidy at 300, 400 rupees to farmer, otherwise urea is not available. Farmer cannot afford to buy. So we need technologies which can make urea at a lower cost, but the temperature to make that carbon dioxide, ammonia to react is so high. So you need room temperature urea synthesis. Now our chemical engineers and chemists have to work and see how I can make urea at room temperature. Now we are worried about carbon dioxide. How I can trap back the carbon dioxide and convert carbon dioxide into fuel? Can I reduce carbon dioxide to methane or carbon dioxide into value-added products? So we are going through a tough time, and as I said, our next generation, hopefully those who are born in 2010 or 2000 or 18 years, 20-year-old kids in the audience, they are going to be on this planet for 85 years. As Amitabh Bachchan tells, we are going to be living for 85 years because of the medication we have. Maybe the kind of vaccines we are produced, the immune therapies we are getting, the kind of immunity we'll get, maybe we start using everyday Chyawanprash. And then also there is a molecule called rapamycin. You can Google, it is called elixir of life. It is going to increase our life expectancy by about 30%. I was reading some old text. It says that at the 60th year, I'm going to be 60 in March 24, so we will do a celebration for all the people who complete 60 years. The actual prediction was 60 is the midpoint. We are not Shatamanam Bhavati, it is not 100 years blessing, it has to be 120 years. At the 60, we are celebrating the midpoint. So if really the 120 years is the life, and elixir of life, rapamycin will give you 30% another extra life on 120. If you are living for 140 years, the land is shrinking, agricultural land will disappear. How am I going to produce per hectare 3 times the production? Your vertical farming is not going to help you. How my agricultural scientists are going to give me seed varieties which will give me 5 times production? We are already producing 2 crops, Rabi and Kharif, and people say that some states, my state actually, Telangana claims we give 3 crops. I'm sure Tamil Nadu claims 4 crops, I don't know. Maybe Delhi government without agricultural land will claim 5 crops, I don't know. Who's claiming what? But today, if we don't have 4 or 5 crops in the next 30, 40 years, maybe again we'll have food shortage. So how are we going to get the seed varieties which will grow in 2 months and you get your paddy, wheat?
again remove and again go back to another crop. Where is water? Where is pesticide? Where is urea? So we are all now proud today, again my generation, maybe my next generation is proud that we achieved food security, we achieved energy security, we achieved health security, house security. All of us have apartments or small houses. But people who are going to be living on this planet in 2060 and 70, that Gen Alpha and Gen E, which I want to name, I don't know who will name the next generation. They have to fight with the environment, they have to fight with the space. So we are all doing science today at DST, my institute which I left only a couple of months ago. The science and technology, engineers, the policy makers, some of the civil servants who are sitting with us today, we have to make our policies, our technologies, our thought processes, putting the problems in 2070. Because Norman Borlaug's technology, Swaminathan, who made those given, today I'm enjoying. So the things what I do today, after my 2 generations, they will enjoy. Any technology needs about 40 years to mature and to be implemented. We don't want to look at Robo or Chat GPT, which are going to be killers to us. We have seen that movie Chitti, which was a killer to all of us, a self-made Robo, which did not listen to Rajnikant also, unfortunately. Rajnikant is supposed to order, if he says morning, it is morning, if it says evening, it's evening. But, unfortunately, even he could not control that Robo, what he made. So whether ChatGPT will listen to you or whether we abuse these smart technologies and AIML, I think this all is in the policy making. And those policy makers, civil servants with us today, I think they have to write a policy for all of us. How we are going to use these future technologies and how we make this planet ready 2070. Honorable Prime Minister Modi, I'm sure the vision we have in the government of India, all the governments who are competing with each other. Today it's a new trend. Every state competes. If Kia Motors come to Tamil Nadu, Andhra government will give you more resources, it will go to Andhra. Then Telangana will pitch in. Google will go to Andhra. Then Telangana will pitch in. Apple will go to Telangana. I mean, so even states are competing like competing countries, which is a good thing, healthy competition. I do believe that all this competition would be healthy. I do believe that the next gen, the Gen X, the Gen Alpha, and the Gen E, and I don't know, Gen Y, or whatever names will come. We all make a commitment today on your foundation day. The young boys and girls, the veterans, the founders of this wonderful campus, the policymakers, all will commit today that we start thinking of how this planet will look like in 2070 and 2080, and we start working towards that so that we hand over a stable planet which my father has given to me and my grandfather has given to my father and his grandfather has given to his son. We pass on to the next generation the same planet as safely as we have received, not that we gave you a distorted planet that you will have no life. I wish on this happy Foundation Day all the best, and one small message to my awardees who are sitting on the dais today is today you had less time to share your wisdom to this young faculty. And I also, as a chief guest today, I wanted to speak for 1 hour from my bottom of the heart, which you would be bored, of course. But I do believe that all of us will interact, debate, discuss for longer hours of time with the stakeholders. Stakeholders are nothing but citizens of the planet. We have seen COVID pandemic. The COVID virus, the coronavirus did not require a multiple entry passport visa to travel across the world. Who knows if Chandrayaan carries the virus, we even take there also. So viruses which are not seen with the naked eye don't require passport and visas. Unfortunately, we have put the barriers that I don't allow this country fellow or I don't go to this country. I think universe is one. It is no more a planet. Even the impact of Mars will be on us, even the impact of Moon may be on us. And we are exploring if Mars has some lithium we want to bring from there. Because lithium is not there. If lithium is not there, all our batteries will shut down, all mobiles will shut down. Whether I can use some other metal, okay, that metal also will be over.
Now, people are talking of photosynthesis. That means you wear a hat, it will have solar panels, and your mobile is charged with your cap. I mean, that's what new helmets have come. Many startups have come up with helmets which have solar panel, it has a small cable connects to your mobile phone. So your mobile is getting charged when you are driving your scooter. Maybe you're implanted with a chip in your body and then your privacy is gone. We are living in a smart world and we need to use these smart tools for a smart planet and smart future. I wish all of you all the best. As I said, I can keep on talking for an hour, but unfortunately I was given only 15 minutes. I wish all of you all the best. God bless you. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for those invigorating words which helped us to reflect on our past, present, and our future. As we commemorate the marching of PSG and Sons Charities Trust towards the 100th year, let us celebrate this opportunity to create memories. On this momentous day, a photograph will help us preserve this beautiful occasion. We cordially invite all our dignitaries to join for a memorable photograph. பாட்டுத் திறத்தாலே வையத்தை உயர்த்துவது போல் கல்வி திறத்தால் சமுதாயம் உயர பூளைமேட்டில் கால் பதித்து ஆகாயத்தை எட்டும் விஸ்வரூபமாய் வடிவெடுத்துள்ள PSG அறநிலையம் நூற்றாண்டை நெருங்கியுள்ளது. 100 ஆண்டுகளாக தானும் வளர்ந்து சாதிமத பேதமின்றி எல்லோரையும் வளர்த்து மனித நேயம் பேணும் PSG அறநிலையம் என்றும் போற்றுதற்குரியது. அறிவை ஆயுதமாக கொண்டு PSG எனும் வானில் பறந்து சிறக்க இன்னும் 1000 மாணவர்களை உருவாக்க சிந்தனை கல்வி பட்டறையாக நமது கல்லூரி காத்து கொண்டிருக்கின்றது. இனிது நிறைவு பெற்ற நிறுவன நாள் விழாவில் நன்றியுரையாற்ற PSG கலையறிவியல் கல்லூரியின் செயலர் முனைவர் தி. கண்ணையன் ஐயா அவர்களை பேரன்புடன் அழைக்கின்றோம். Good noon. Today, as we celebrate the Founders' Day of our esteemed college, it fills me with immense pride and gratitude to stand before you and extend a heartfelt vote of thanks on behalf of the entire college community. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to our esteemed founders and management visionaries who laid the very cornerstone of this institution. Their unwavering commitment to education and their determination to provide a platform for knowledge and growth have paved the way for what our college stands for today. A special note of gratitude goes to our dedicated faculty members whose tireless efforts and dedication have shaped the minds of countless students, guiding them towards academic excellence and fostering a love for learning. Your passion and commitment are truly commendable. To our students, the heart and soul of
this institution, we extend our deepest thanks for all the boys and girls sitting here. Your enthusiasm, curiosity, and eagerness to learn inspire us all. Your achievements, both inside and outside the classroom, are a testament to your hard work and determination. Our distinguished alumni who have gone on to make significant contributions to various fields deserve a special mention. Honorable Minister MP Swaminathan sir, and Dr. P. Alirani madam, Dr. Kathirvelu sir, Dr. Balaji Saravanan, and Dr. Anbalagan Ponnuswamy, I sincerely thank on behalf of the management for all of you to coming over here and accepting the award and giving your speech here. Your success is a reflection of the quality, education, and values instilled in during your time at this institution. We are proud to have you as our ambassadors in the world. My special thanks to all the distinguished alumni awardees who are the innovators and change makers. We are grateful to our honored guests, parents, well-wishers, and members of the community for gracing this occasion with your presence. Last but not least, a big thank to the organizing committee and everyone involved in planning and executing the memorable Foundation Day celebration. Your hard work and dedication have made this event a grand success. I sincerely thank all our retired teachers coming over here to witness this function. I thank Dr. Sampath Kumar sir, former principal and secretary, Dr. Sheila Ramachandran madam, former principal, and all heads of the sister institutions. I sincerely thank every one of you to coming over here and gracing the occasion. As we reflect our journey so far and look towards the future, let us continue to uphold the ideals and values that our college stands for. Together, we can strive for excellence, embrace innovation, and make a positive impact on society. Thank you once again, and here is to many more years of success and growth. Thank you, one and all. Thank you, sir. Next, we'll be moving on to the culturals by our students. We request the dignitaries
महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो श्री महादेव शिव शंभो श्री महादेव शिव शंभो श्री महादेव शिव शंभो श्री महारकोटि सुंदर प्रभो श्री महादेव शिव शंभो श्री महारकोटि सुंदर प्रभो श्री महादेव शिव शंभो धीम धीम दक्क धिम्मि धिम्मित धिमित किक्क तिरिगुडु तिरिगुडु दत्ति मित्त हित्त हित्त गिन्न नक्क धीम धीम दक्क धिम्मि धिमित धिमित तक्क तिरिगुडु तिरिगुडु दत्ति मित्त तरिकिट्ट तक्क सहस्र कोटि जनपालना सहस्र कोटि जनपालना साधु संरक्षण पावन साधु संरक्षण पावन तडवण मुनि जन सगल सुरासुर सन्मुख पाद इंगि निजं जं जन 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 नूपुरलय गदि गण 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 विधि गणि सेवित महादेव शिव शंभो श्री महादेव शिव शंभो सर्वेश्वर करुणाकर मूर्ते सर्वेश्वर करुणाकर मूर्ते सामगान प्रिय वेद पूते सामगान प्रिय वेद पूते तक टक टक तरि टक टक दां दांड विदंबर टिक टक टक तरि टक टक व्याघ्र शर्मधर टक 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 गिरि शूलधर टक टक ननक टक नंदी वाहन श्री महादेव शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो ओम नमस्ते हस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांधकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्री महादेवाय नमः Thank you. After a classical experience, we are next to feel nostalgic for the retro times. Retro dance by the dance club of PSGCAS. To bring back your memory of 1980s, sit back and enjoy the retro.
ஜொலிக்கும் தகிட ஜம் தகிட தபஜம் விசைகளிட்டு முரசு கொட்டும் வெற்றி திலகம் நான் தானே தானே தானே. பட்டுக்கோட்டை அம்மாடு பார்த்து புட்டான் அம்மாடு கண்ணால சிரிச்சான் கண்ணால அணைச்சான் பின்னால கால வாரிட்டான். பட்டுக்கோட்டை அம்மாடு உள்ளுக்குள்ளே என்னாடு பொல்லாத சிறுக்கி பொன்னாட்டம் நிறுக்கி பின்னாடி பள்ளம் பறிப்பா. பட்டுக்கோட்டை அம்மாடு உள்ளுக்குள்ளே என்னாடு பொல்லாத சிறுக்கி பொன்னாட்டம் நிறுக்கி பின்னாடி பள்ளம் பறிப்பா. Thank you, Retro Team. Let us all open our hearts and minds to the rhythm and sweetness of music with a solitary song performance by Ms. Lakshana, Department of Sociology. A winner by nature, a runner of Zee Tamil Saregamapa. She has won cash prize of rupees 5 lakhs. So just enjoy the song by Ms. Lakshana. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sirs. Good afternoon. Check. பாடறியே படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தானறியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்த வகை நான் அறியே. பாடறியே படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தானறியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்த வகை நான் அறியே. பாடறியே படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தானறியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்த வகை நான் அறியே. எட்டுல எழுதவில்லை எழுதி வச்சு பழக்கமில்லை இலக்கணம் படிக்கவில்லை தலக்கணமும் எனக்கு இல்லை. பாடறியே படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தானறியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்த வகை நான் அறியே. அர்த்தத்தை விட்டு புட்டா அதுக்கு ஒரு பாவம் இல்லை. பழகின பாஷையில படிப்பது பாவம் இல்லை. என்னமோ ராகம் என்னென்னமோ தாளம் தலைய ஆட்டும் புரியாத கூட்டம் எல்லாமே சங்கீதம் தான். எல்லாமே சங்கீதம் தான் சத்தத்தில் பிறந்த சங்கதிதான். சுற்றமம் என்பதும் தெய்வதம் என்பதும் பஞ்ச பரம்பரைக்கு பிறந்தான். பாடறியே படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தானறியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்த வகை நான் அறியே. கவலை ஏதுமில்லை ரசிக்கும் வீட்டுக்கூடி சேரிக்கும் சேர வேணும் அதுக்கும் பாட்டுப்படி என்னையே பாரு எத்தனை பேரு தங்கமே நீயும்
சொன்னதப்பா அம்மி அரைச்சவ கும்மி அடிச்சவ நாட்டு போறத்துல சொன்னதப்பா அம்மி அரைச்சவ கும்மி அடிச்சவ நாட்டு போறத்துல சொன்னதப்பா பாடறியே படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தானறியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்து வகை நான் அறியே ஏட்டுல எழுதவில்லை எழுதி வச்சு பழக்கமில்லை இலக்கணம் படிக்கவில்லை தலக்கணமோ எனக்கு இல்லை பாடறியே படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தானறியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்து வகை நான் அறியே பதமா பாடறியே படிப்பறியே சா ரே கமா பதமா பாடறியே படிப்பறியே பதனி சானிதமாக சரி பாடறியே படிப்பறியே சரிக சரிக மக சப்பதம்மா மாமா பதம்மா பதனி தமா பதனி பதனி சரிக சரிதம்மா பதனி சனித பதனி தமா பதமகம்மா பதமக மக சாச 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 சரி மக மக சனித மாமா 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 பதனி சரி சரித மக சரி ரி கக மாமா பாப தத நீனி ச ரி க ச நீ சரி நீத பதனி தனி தத ம கம சரி கம கம பதம பதனி சரி கம சரி த மக மரி மரி நின்னே மோரலிட நீ மனசுன தயராதோ மரி மரி நின்னே மோரலிட நீ மனசுன தயராதோ மரி மரி நின்னே மரி மரி சல 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 சோலை கிளியே சோழிய தேடிக்க சில 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 சக்கரை நிலவே மாலைய மாத்திக்க மாமங்கார ராத்திரி வந்தா மடியில கட்டிக்க மாமன் சொந்த சங்கடியெல்லாம் மனசுல வச்சுக்க மாமங்கார ராத்திரி வந்தா மடியில கட்டிக்க மாமன் தந்த சங்கதி எல்லாம் கண்ணாளமே கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை என் கண்களை பறித்துக் கொண்டும் ஏன் இன்னும் பேசவில்லை ஆளான ஒரு செய்தி அறியாமலே அலைபாயும் சிறு பேதை நானோ உன் பேரும் என் பேரும் தெரியாமலே உள்ளங்களிடம் மாறும் ஏனோ வாய் பேசவே வாய்ப்பில்லையே வழி தேட வழி என்னவோ கண்ணாளனே எனது கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை என் கண்களை பறித்துக் கொண்டும் ஏன் இன்னும் பேசவில்லை ஆளான ஒரு செய்தி அறியாமலே அலைபாயும் சிறு பேதை நானோ உன் பேரும் என் பேரும் தெரியாமலே உள்ளங்களிடம் மாறும் ஏனோ வாய் பேசவே வாய்ப்பில்லையே வழி தேட வழி என்னவோ பஞ்சாடி விழுந்ததில் நெஞ்சம் நெஞ்சம் கரை கேட்டு தழும்பது நெஞ்சம் எந்த
நூலாடை பறந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீரை முகம் பார்த்தது கொஞ்சம் ரத்தம் கோதி கொதிக்கும் ஓலை கொதித்திடும் நீர்க்குமிழ் போல சித்தம் கூடி துடிக்கும் புயல் எதிர்த்திடும் ஊரிலே போல பனித்துளிதான் என்ன செய்யுமோ ஆங்கே பார்த்து தீவிடும் பொழுது மூங்கில் காடென்று ஆயினல் மாது கண்ணாளனே எனது கண் நேற்றோடு காணவில்லை என் கண்களை பறித்துக் கொண்டும் ஏன் இன்னும் பேசவில்லை ஆளான ஒரு செய்தி அறியாமலே அலைபாயும் சிறு பேதை நானோ உன் பேரும் என் பேரும் தெரியாமலே உள்ளங்களிடம் மாறும் ஏனோ வாய் பேசவே வாய்ப்பில்லையே வலி தீரவள் என்னவா சோடிய தேடி சில 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 சக்கரை விலகி மாலை மாட்டிக்க மாமங்கார ராத்திரி வந்தா மடியில கட்டிக்க மாம சந்த சந்ததியெல்லாம் மனசில வச்சுக்க மாமங்கார ராத்திரி வந்தா மடியில கட்டிக்க மாம தந்த சந்ததியெல்லாம் மனசில வச்சுக்க ஒரு மின்சார பார்வையின் வேகம் வேகம் உன்னோடு நான் கண்டு கொண்டேன் ஒரு பெண்ணோடு தோன்றிடும் பாவம் பாவம் என்னோடு நான் கண்டு கொண்டேன் என்னை மறந்து விட்டேன் இந்த உலகத்தில் நான் இல்லை உன்னை இழந்து விட்டான் இந்த மலரிலும் தேனில்லை தேனில்லை இது கனவா இல்லை நனவா உண்மை தெரிந்தேன் உன்னை பார்த்தேன் தாய்மொழி மறந்தேன் கண்ணாளமே எனது கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை என் கண்களை பறித்துக் கொண்டும் ஏன் இன்னும் பேசவில்லை ஆளான ஒரு செய்தி அறியாமலே அலைபாயும் சிறு பேரை நானோ உன் பேரும் என் பேரும் தெரியாமலே உள்ளங்களிடம் மாறும் ஏனோ வாய் பேசவே வாய்ப்பில்லையே வலி தீரவள் என்னவா கண்ணாளனே எனது கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை என் கண்களை பறித்துக் கொண்டும் ஏன் இன்னும் பேசவில்லை கண்ணாளனே. Thank you, Lakshana. If there is anything that can communicate a complex message in a very short space, that is hip-hop. A hip-hop style by our students. If good girls get down on the floor,
Tell me how low will a bad girl go? She probably pick it up, drop it down real slow. For that, or she's upside down on the pole. That's when I grab the knot, throw it up in the sky. Let it come down slow, watch it all fly. Front to the back, then side to the side. Then we head back to my crib for the night. That's how it goes down all night long. She whispered in my ear, said she loves my song. This is why I'm hot, she got it on the phone. Top 10 down low, #1 ringtone. I'm in my zone. Tell me what's good, would it be? Can't say I'm what you want, but I got what you need all night. It's alright, we could dance, but you gotta keep it up a little something like this, 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 like this. You wanna like this, like this, like this, like this, like this, like this. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, got everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da. Thank you, Gang Hip Hop. Be prepared to be captivated by the mellifluous strains of semi-classical, a mix of classical and fusion to chance the ecstasy of dance by our students.
Thank you. We invite you to immerse yourself in a timeless interpretation of life, folk dance, a dance that depicts the culture of the region. A folk dance by our students. Kate
Thank you one and all for being a part of the cultural extravaganza of PSGCAS. We now invite all of you to join us for lunch served adjacent to the auditorium. Thank you.